So we're just gonna get right into it. Nothing really interesting has been happening that much. I did manage to beat what was it? I managed to beat Chu, or yeah, Kong Chu. I did manage to beat him after a lot of trial and error. Eventually, I just used a DSC Hong Lu as a solo unit and had a bunch of shit just as passes to back him the fuck up. So that's what I ended up doing to beat that fucking monster of a boss. I hear 830 is also monstrous. We'll see about that. We'll see how we do against it. Like, aside from the fact that the boss is really tough, I know, like, instead of just outright nerfing him like they did with Jatchu, they, from what I could tell, they put out a poll asking, "Hey guys, is this guy too tough? Should we nerf him?" Because I feel like they overtuned these encounters way too. Like, every single time they've done this, they've overtuned the encounter just a bit too much. And I know, like, people say like, "Oh, it's bragging rights to beat the thing on like, you know, on day one." It's like, yeah, whatever. I just want to beat the fucking game though, so I'm not really that concerned about it. But I think what we'll do for this is, just because I can, we're going to be using a full Rupture team as Sticker Claire. I know Sticker Claire got nerfed. I do know that Sticker Claire got nerfed, but he's still good. He's just not broken, is what the consensus on Sticker Claire seems to be. So the fact that he's no longer broken means that people can't just spam 99 Lust Res on him with haste shows. No, 99 was 99 Rupture count, or 99 Rupture on him with haste shows. Because yeah, that was a fucking busted stat. This is included notes or links to difficulty survey. Yep. Until Friday. This is regarding the difficulty distribution on random responses. We would greatly appreciate. Please have the story will last only until. Yep. 833 got nerfed, so the final thing got nerfed. I think it's because there's one part of the encounter that is just impossible to beat no matter what because of certain yeah, we're actually monitoring feedback. So yeah, he is definitely overtuned from what I know. But we're just gonna get right into it. Oh, I did already clear all this, didn't I? I got Sinclair. Okay, this stuff is just locked because I haven't done it yet. I haven't gotten the stuff from the past. I know some people have already gotten the Hong Lu pass. I'm not one of those people who just really cares too much about getting everything all at once. I do know his ego is very, very good, so I don't know. If this doesn't work out so well, I might just do a couple mirror dungeon runs on my own time, just in order to get the the levels faster, in order to unlock a Hong Lu's Vav upgrade. Let's see what we have here. So our team, can I upgrade you? We need, I can't get that many ego shards from her. But do I have enough? I do have some crates left, so yeah. Use them on Roja. There you go. Good enough. All right, and then need bunch more threat to upgrade Rotia, so let's see. There we go. So Roja will be on a team as well. Oh, oh. There you go. So our team will consist of, as far as our main characters, let's get him off of here. Well, the middle bro, because I forget he has a bonus for let's see, MV. The one ally with the least SP heals, it turned out there's no ally with the same faction. So basically, yeah, SP healing. Okay, so we'll use him. So we're going to be using Hong Lu, and all the Heishos. So was it Mao? Was it? Yeah, let's see. Where are you at?
There you go. So 1, 2, 3, 4, 5, and then Honglu. Honglu will be his K core. His K core ID. We'll see about that. I do, and like I said, I do know that Lux, like I could just do a call of mirror donuts to get myself up to speed with the and unlock his goddamn thingy, whatever it's called. I do think that's possible. I just don't want to do it. I'm just gonna get right into it. All right. Oh, we can also just put that. Let's see. The hierarch of Hongyan. Yep. So this is a story beat at least. 원컨대 내 어깨 밑에 날개라도 돋아 가는 꽃 따라 하늘 높이 날고 지고 아 하늘 끝 어디에 꽃무덤이 있을까? 너는 지금 죽어 내가 묻어주지만 내가 죽으면 어느 날에 묻힐까? 사람들은 꽃잎 묻어주는 나를 비웃지만 이 다음에 나를 묻어줄 사람은 묻힌 나를 보고 슬퍼할 이는 없겠지. 어느 날 아침 봄이 다하고 꽃잎 지는 무렵이 오는 것처럼 모든 건 한 무더기 흙으로 흘러가 버리면 자, 손에 잔들 들고 Oh, are we toasting? Yeah, we're toasting. 가수가 되는 것을 축하하며 Of course we're toasting. 야요! Once that the guests had taken the seats, the banquet hall became packed, crowded, and chaotic. Except for where we were sitting. 위하여 뭐야, 왜 아무도 안 해? 이럴 때는 신나게 먹고 놀고 마셔줘야 또 힘을 내서 다음 임무도 하고 그러지. Neuron activation. Hello, Reeve. How you doing? 본인은 했소만 아, 그러고 보니 이번엔 소드한테 축하 편지 같은 거 안 오려나? 이봐. 혹시 우리 앞으로 편지 같은 건 없었어? 서신은커녕 쪽지 한 점 없었습니다만. Wait, what? 매정하긴 우린 2위라고 2위. Okay, yeah, so I guess Sally didn't even hear that we had done this, or she's off doing something else. Rogia grumbled. Well, I wasn't sure whether it was this the pursuant or the oddly silent Sally she was calling rude. 보호가 다친 곳 하나 없이 무사하니? 네? 내내 불안했단다. 갑작스레 무슨 연유로 그런 위험천만한 것을 하겠다고. Where's Ocha? She's here somewhere. She hasn't appeared yet, though. 어떻게 여기까지 오게 된 거니? Oh, wait a second. Let me read this real quick. How'd you get to the banquet hall? 아, 그것은 말일세. Oh God, thank you, Don. 붙인다면 우리 림버스 커플이가 2위라는 영예를 차지하게 된 일에 대하여 가족했군. 자, 긴 이야기는 아닐세. 그러니까. Okay. I wait, Otis. Yeah, I will. Also, I need to pull this up real quick because this is true to her character. Give me 1 second. I literally grabbed the book. Not wrong Don Quixote. I mean, it's both have the same name, but still, let me see. There's a chapter list here. Oh, here we go. Yeah, some of the chapter names for Don Quixote are weird. Concerning the famous Hidalgo, Don Quixote de la Mancha's position, character, and way of life. Another one later down the line, in which the stupendous battle between the gallant Basque and the valiant man from La Mancha is brought to a conclusion. About what happened next between Don Quixote and the Basque, and the peril at which he was threatened by a mob men from Yanguas. Yeah. So basically, yeah, she is acting exactly in accordance to her book's counterpart. 시시각각 좁혀져오는 벽, 마구잡이로 덤벼드는 후보자들. 그러다 이 역경에 꺾여 있으냐? 우리는 Interminable onslaught of rival candidates. Wow. 오해가 있군요. 제 말의 뜻은
어떤 경로로 이곳까지 왔냐는 것이었는데. Oh, which means to travel. Okay. 아, 가마를 타고 왔답니다. Palanquin. Okay. 아, 그래. 그렇다면 성인분들께 들리지는 않았겠구나. 먼저 인사를 드리고 와야 하지. 않겠니? 네 소식을 누구보다 애타게 기다리실 텐데. Oh, you had to visit the elders at some point. 네, 곧 찾아뵈려고요. 절 기다리긴 하셔도 제 소식을 기다리진 않으시겠지만요. 무사히 복귀하셨군요. Oh, Dayu's right here, safe too. Nice. 대욱, 너도 무사했구나. 네, 상처는 많이 나아졌습니다. 생명보험까지 이용할 정도의 부상은 아니라 다행이었죠. Oh, I forgot. She got shot. She got shot by a fell bullet. 그건 그렇고 그대들은 어찌 되신 겁니까? 그건 가마를 탔어. Oh, come on. Don's upset that she has to be. To talk normally. 예? 돈키호테? 저건 정말 우리가 어떻게 Oh, don't, Gregor, do not encourage her. 그랬던 것인겐가? 네, 그렇습니다. 괜찮으시다면 어떻게 된 건지 잠시 이야기를. I mean, you are playing back until Hong Lu's soloing the fuck out of this dude. 그래 그래. 이제 말해도 돼. 알겠네. 자, 어디서부터 시작하냐면 Her voice actor loves doing this so much. 가치우라는 자랑 가환 그놈과 한 방에 모이게 되었을 때부터 그렇게 말한 뒤에 가치우라는 자가 글쎄 그대로 자신의 수하들과 함께 돌아서서 방을 나가는 것이 아닌가? 야! 정신사 나오니까 조용히 좀 말해. 그래서 어떻게 되었냐면 말이지. We were the only ones left in that room. Alone with over 100 coins that Jiaqiu had left behind. Xi and Jiahuan had both suddenly elected to forfeit the game. 이제 어떻게 해야 하죠? At this strange turn of events, we all stood around aghast and dumbfounded. Even Ishmael was stuttering, just as confounded as lost as anyone else what was about to happen. 그러니까 이 동전들을 가져가면 우리는 1등을 하는 건데요. 아니, 애초에 왜 저희에게 이걸 주고 간 거죠? 너 지금 5번째 같은 말만 하는 거 알고 있냐? 저도 짐작 가는 바가 없네요. 가치우 형님의 의중은 헌데 홍록은 표정이 조금 비었구려. 그런가요? 이전보다 후련해진 것만 같소. Oh, he's actually happier now. He found his resolve. 제가 그런 말을 뱉게 될 줄은 미처 몰랐어서요. I mean, you were half dead and being beaten with a stick. 상냥함이에요. 그것은 관심이고 동시에 감싸줌이죠. See. 바로 옆에서 울고 있는 친구가 있다면 같이 슬퍼하고 기뻐하는 것이라 생각해요. Yeah. Violence like join laughter when they are elated with joy. 하면서도 따뜻하게. 그 말은 넓게 흐르며 만물을 감싸려 하는 강과 같군. 그건 아주 오래전 지나갔던 일이라고 여기고 있었거든요. Hong Lu's expression had changed just as Yisang observed. There was a degree of surprise shown towards something new, but it was also the smile of someone whose burden had suddenly been lifted. 그런데 이거 참 2등을 못하면 못했지 1등까지 할 동전들을 얻게 될 거라고 생각도 못했는데. Yeah, they only need to beat Jiahuan. 그러고 보니 At that moment, I'm pretty sure we were all thinking of the same person. 있잖아요. 가주가 되기를 간절히 원하는 분이 포기하지 않고
Yeah, we had to find Jishin because like this is a recap at the end of the dungeon last. So I'm assuming they knew people would have beaten the dungeon by now, but yeah, they're just recapping it. Oh, and this part is new. 이번엔 진짜 찌부러질 뻔했네. I have a feeling he'll hate it because like it's very much a roguelike where it's like you end the run then you're done. Also, Jay, did you see the Bring Me to Life trailer for that for Night Rain? It's fucking impressive. It's really dumb. Oh, let's see. 아가씨, 괜찮으십니까? No, I'll link it to you real quick. Give me a second. It is fucking insane. But no, they put the trailer for the last trailer for Elden Ring Night Rain uses Bring Me to Life. It's the Bring Me to Life that you're definitely thinking of. Give me a second. There you go. It requires coordination of your teams. Yeah, he's definitely not going to like it. He'll try to go off on his own or whatever. I mean, I don't even know if you can solo in that game. I don't even know if you can solo in a Night Rain because I know you can solo a Monster Hunter. I'm not sure if they're going to allow you to do that with Night Rain or not. Hey, we've been looking for you. 뭐라는 거야? Wait, yeah, exactly. That's what the trailer is. The trailer is that, Reeve. It really is just the Evanescence song over random ass footage of Night Rain. It is like a 2006 era YouTube video has an official fucking trailer by Bandai Namco. I almost got pancaked. Oh yeah, she almost ended up in the walled off. 너희들 왜 단체로 그런 기묘한 표정을 짓고 있는 건데? I keep looking over myself and I realize, like, why is my model moving? And then I realize, oh yeah, no, I'm not a model, so I am a plushie. Sometime later. 나한테 내어준다고? Yeah, here you go. Take them. 그래. 그러니까 이걸로 서로 퉁친 거다. Also, why? I just realized, yeah, I think somebody pointed this out before otherwise. Like, this background right here looks like it's something out of Darkest Dungeon. Which is a voice chat and multiplayer fills were. I mean, you could turn that off. Like, remember he played Helldivers in groups, but he just joined randos with mic off, and he muted everybody else. Here's the thing though. But then again, I've also played Helldivers without mic on, and also just muting everybody else. Why is it not moving to the PNG? Like, here's the thing though. I forgot I wasn't using my actual live 2D. I forgot I wasn't using my live 2D. At some point, I want to get like, I'd have to start a new YouTube channel for this, but I want to get a live 2. There's a live 2D model that's actually of really good quality, but it's a female only model, and I want to get that one and stream using that to some degree. Again, I'd have to start entirely new channels for it, but I don't mind doing that. I'd have to. I already know the name that I'm going to be using for that model, though. I just need to create the proper look for it, though. Jishin and Wei couldn't appear more serious if they tried, despite Rhodia's chummy attempts at breaking the ice. It might also, I was gonna say, it might be a case of where I just use this channel mostly for detractor content and some other like some other games that I feel like doing, while I use the other model for and the other model on the channel for like completely different stuff, like more story-based stuff. 내가 뭐 불쌍해 보여? 동정심이라도 든 거야? 무슨... 내 생각이지만 말이야. 시춘, 치우 형님께선 내가 가주가 되라는 뜻으로 여태 모은 동전들을 넘겨준 건 아닌 것 같아. Yeah, there is a most likely use like $1,000 for a custom model. There is one model that's on the market, but again, it's a female only for $100. It has the quality of a model that costs 100 times that. I'm not even kidding. It has a quality of a model that costs like $10,000, but it's a $100 mass-produced model. 내가 적재적소에 사용할 것을 기대하고 넘겨주셨다고 생각해. 그러니 불쌍하게 여겨서 주는 건 아니야. 나보다 적합한 주인에게
돌아가는 편이 좋을 것 같았거든. 고작 이런 걸로 빚이 전부 청산될 거라고 착각하지 마. 오빠가 내게 갚아야 할 시간은 앞으로 많아. My V-Roid was treating pretty good for what it is because his friend is yeah. I paid a token for my original V-Roid. Let's see more than this. 아가씨가 말로다 못할 만큼 감사하다고 하십니다. My lady expresses her night in unutterably fathomless gratitude. Wow. Normally, Jishin would get irritated whenever Wei butted in, but she appeared to have grown calmer, much calmer. Nowhere near like to decall you, but works on just too lazy to make it work in. Yeah, that happens too. Let's see. Instead of lashing out with her usual exasperation, she only stared at a small pile of coins with a quiet but conflicted look. 이상하네. 이렇게 쌓아 올려진 동전들을 보고 있으니까 꼭 대관원의 방대를 보고 있는 것 같아. 어렸을 땐 그게 그렇게 싫었는데 계속 보고 있으니까 언젠가부터 그 풍경 앞에서 태어나게 되더라고. 아마 그때부터 나도 대관원을 떠나야겠다고 마음먹었던 것 같아. 가주라. 내가 홍원의 가주 역할을 잘 해낼 수 있을까? I check it on time for the cute girl. Yeah, she should. She is now the family hierarch, basically meaning the what is it? The CEO of the company. Also, darkest dungeon ass chamber. I've said it a few times, but yeah, darkest dungeon ass chamber behind her. 그럴 거야. 또 그렇게 대책 없이 대답한다. 일어나자, 시춘. 가주 심사가 곧 끝날 거야. 히스클리프 씨, 뭐예요? 카메라 보면서 연 날리고 있는데? 경기 다 끝났는데 뭐 어쩔 거야. Oh yeah, I forgot. This entire battle royale is being live streamed. 아, 들리는군. 눈을 감고 이렇게 집중하고 있으면 어디선가 들려오는 무수한 박수갈채가. There's no audience, no applause, nor dramatic stage lights to celebrate our success, but we still managed to neatly and comfortably secure both first and second place nonetheless. Which means that we managed to successfully complete our objective here at the Family Hierarch War. 뭐 그렇게 됐었지. This is literally just a flashback episode. Gregor, who took the reins of Don Quixote's epic retelling after she left a mid-exclamation to share her adventurous tales with the servants, finished the story. 그렇군요. 가치우 그자가 So Don literally just let to start blabbing to the help. 아직도 모르겠네요. 왜 마지막에 그런 선택을 했던 걸까요? Why just give it all? Because his objective wasn't the airship or whatever. 저희가 보았던 가치우님의 시절과 저희가 보지 못했던 대관원 밖의 시절이 마음의 차이를 만들어냈을 거라 생각합니다. 제가 그럴듯이요. 처음엔 그냥 적개심이 가득한 위험한 사람일 거라고만 생각했는데 뭔가 다른 생각이 있는 것 같아요. 그자가 그저 복수심만으로 대관원에 돌아온 건 아닌 것 같고. 하지만 복수에 대해 수도 없이 생각해봤을 것 같아요. 가족들을 죽인 자들의 숨통을 어쩌면 지금도 완전히 놓지 못했을지도요. 드러내지 않기 위해 끊임없이 노력하고 있을 것 같아요. Sinclair muttered into a placid yet almost imperceptibly trembling voice. Yeah, also realize this dude is basically one of the most powerful people in the city. Roland has actually said as such too. The Jay Keelan, which is Jachu. He's the Jay Keelan. So yeah, he is one of the most powerful people in the entire city. Not necessarily the most dangerous, but one of the most powerful. If you're talking about pure raw strength, he just doesn't like using it. 그래, 무슨 목적을 가지고 있는진 모르겠다만 뭐가 됐든 쉽게 물러날 놈은 아닐 것 같은데. 지속해서 두고 봐야 할 자라는 것에는 동감한다. 뭐 그것 중요한 건 우리 시춘이가 가주가 되었다는 거지.
우리가 2등을 차지해서 임무에 알맞게 성공해버린 것도. Yeah, let's just take. Yeah, we could just take the branch and go, right? Please. It appeared to me that Rojo was already in a post-mission mode, as though the golden bow was already in our hands. It basically is. 저기 이 뭔가 따놓은 당상이라고 생각하는 것 같아서 노파심이 하는 말인데 그 임무 성공이라는 말은 함부로 단언하지 않는 편이 좋을지도 몰라. 에이, 설마 저쪽에서 한 입으로 두 말하겠어? 말하고 나니까 조금 불안해지긴 하네. 마지막까지 진짜 아슬아슬했네요. 시춘 씨도 그렇고 저희도 그렇고. 이래서 경기는 막판까지 봐야 한다는 거야. 야, 저기 너한테 시비 털었던 놈들한테 가서 약이라도 올려주고 오든가. 그럴 필요가 있나요? Yeah, we won. There's no need to brag. Not every candidate we ran into during the Hierarch War was here. And those who were present were either quietly glaring down at their tables or pulling their hair out and muttering to themselves. 아무튼 시춘, 가주가 된 걸 정말 축하해. 평생 꿈꾸던 가주가 된 기분은 어떠려나? 제일 먼저 뭘 하고 싶어? 응? 라만차랜드 때부터 딱 알아봤다니까. 이 정도면 우리도 꽤 나쁘지 않은 파트너였지. 웨이 군도 시춘양을 보필하느라 고생이 많았어. 마지막까지 포기하지 않던 마음도 인상 깊었네. This congratulations thing is actually kind of nice to see. 맞아요. 역시 뭐든 끝까지 굴하지 않아야 결실을 맺을 수 있는 거겠죠. 지당한 말씀! 네, 널리 시춘군의 모험단과 우리의 이야기를 퍼뜨리면서 이 여정을 온 도시에 모르는 이 없이 알리도록 하겠네. God damn it, Don. Just gonna tell everybody what the fuck happened. 모르도록 둬. Not every soul? Okay. 또 함께한 정이 있으니까 저희까지도 뿌듯하긴 하네요. 뭐 축하드려요. Even Ishmael joined in to impart a sheepish congrats. But, guys, Jishun's not here. It seemed that in their excitement, they all failed to realize that Jishun herself was nowhere to be seen. 아, 시춘이는 철암사의 어르신들에게 가주 승계를 받아야 해서요. Tiekan 잠깐 Temple. 자리를 비웠어요. See, thanks. Also, would you mind telling us stuff like that sooner? 저놈 잠깐. Is it Wei? Heathcliff rolled up his sleeves before striding full speed towards someone. 너 Oh, 우리한테 뭐 this 할 말 dude, 없냐? yeah. 없냐? 요? Smart guy, 다시 만나서 반가워. Zhao. 그리고 원하는 결과를 얻어서 축하해. 온갖 멋은 다 부리면서 동전이 누구한테 가는 게 이득이니 뭐니 씨부려 놓고. 봐라. Oh, he threw his line with Chu, didn't he? I believe he did that. 그래. 돌고 돌아서 내 동전들은 마땅히 가야 할 잭에 간 거지. Oh, he is very happy about Jishun getting the hierarchy. 뭐 너희는 2등이긴 하지만 아 이게 끝까지 He's still smart, though. 생각하고 알려줄까? 머지않아 곧 먹장구름이 몰려올 거다. There's... But Virgil's not here. He's in the bus. 네? 그게 무슨 소리예요? 축제는 잘 즐겨둬. 모두의 패가 어떻게 쓰일지는 두고 보면 알게 될 테니. His concerning reply put a pause in our celebrations. We then slowly observed and took in our surroundings. People were talking, negotiating in serious, hushed voices. Some were constantly and anxiously running their hands through their hair. We also noticed some servants running to whisper certain messages to their masters, who in turn jumped to their feet before hurriedly leaving the banquet. Looks like we're the only group of people who are even remotely enjoying anything. 명색이 잔치라고는 하지만 Yeah, there's already going to be assassination attempts for the winners. 정작 가주가 될 장본인인 시춘이도 이 자리에 없고 분위기는 묘하게 뒤숭숭하고 이게 무슨 축제야? Rogia whined loudly, as she chewed on a shrimp with just as much gusto. 면목 없습니다.
Dayu apologized as though she had somehow felt responsible for this. 아니면 저라도 별 볼 일 없긴 하지만 몇 가지 재주라도 부려볼 수는 있는데 어렸을 때부터 이런저런 교육을 많이 받아왔거든요. 건무라던가. 오, 진짜? 그러면 보여줘. Oh, she can blade dance. 아니, 뭘 시키는 건데요? 왜 남의 잔치집에 와서 민폐짓을? Wait, who's talking? Why? Who the hell is talking? It ain't Jishin. Is it Baochai? Momentary power vacuum. Yeah, so I do know like a lot. Like there's the only node that's it's basically only like the ending is node 33. But I'm gonna guess there's a lot of story going leading up to that. It was Ray Baochai who approached us so carefully. 사에서 정말 다행이야. 2등이 된 것도 축하해. Her demeanor had completely shifted, her chipper attitude nowhere to be seen. Now she was more anxious than anything as her eyes darted around nervously. 그런데 I hadn't known her for too long, but I knew this wasn't like her. 사실 이 말을 내게 하면 안 된다는 걸 알아. 어머님도 신신당부하셨어. 하지만 Oh, this way, matriarch. I keep stumbling over my words when I try to say patriarch or matriarch, but whatever, it's fine. It is totally fine. 말을 해줘야 할 것 같았어. 어떤 건데? I found a game for the roach. Which game? Her eyes glanced down to her restlessly fidgety feet, then to Dayu, then back to her feet. It was a while before she could look at Honglu in the eyes again. 어머님이랑 가모님의 말씀처럼 언젠가는 다시 대관원으로 돌아와서 Islands and trains. What the? This sounds like it's a sim game. Her eyes dart away as she hastily wraps up her sentence. Something tells me that this wasn't what she was really trying to tell Honglu. There's something that was left unsaid, like she made a last-second swerve from what she was really about to say. Of course it is. Of course it is. 모두가 그리 바란다면. But there's no hesitation or fear in of regret in Honglu's reply. Hey, fireworks! Nice! 이렇게 있으니까 꼭 네가 대관원으로 영영 돌아온 것만 Is she gonna? She's going to be delivering a hidden message to him, isn't she? I'm pretty sure she's going to slip something into his pocket. 아름답다. 그치? 그렇네. 네가 내게 좋은 향이 난다고 했을 때 말이야, 내 방에 돌아가서 그 말을 계속 되뇌고 되뇌었어. 왜냐하면 나는 언제나 홍원에서 제일 값진 향수만 뿌리고 다녔는데 그날은 유독 아무것도 뿌리지 않았단 말이야. Oh, so that was just her natural scent. 그래서 얼른 내 방으로 돌아가고 싶었거든. 도시의 온갖 곳에서 구한 수백 가지의 향수들이 즐비한 내 방으로. 그런데 기어이 너를 우리 어머니가 먼저 번에 내게 자객을 보냈었지? Oh yeah, she sent the drunken master dude, whatever his name was. 왜 내게 아무 말도 하지 않았어? 누나, 내게 해를 끼치려 했거나 나를 공경에 빠뜨리려고 했던 자들에게 Yeah, do you have any idea how little that narrows it down? People have been trying to kill me since I got back. 왜 그러한 말을 했는지, 왜 그러한 행동을 하였는지 물어봤더라도 그들은 결코 이유를 말해주지 않았을 거고 나를 대하는 태도도 변함없었을 거야. He does have a point there. They wouldn't care. 그래서 나는 물어보지 않아. 내가 그들이랑 같았던 거구나. No, I think she's different. 아니, 사실 이 말을 하려고 온 것은 아니었어. Baochai smiled again. It was a forced, awkward smile. 이미 2등을 한 거지? 결과는 이제 바뀌지 않을 거야. 그러니까 지금 서둘러서 대관원을 떠나는 편이 좋아.
아니, 떠나야 해. 네가 대관원의 금고에서 원하는 게 무엇인지는 모르겠지만 그 정도는 나중엔 네 새가들을 보내서 건네받을 수 있잖아. Oh yeah, people are gonna try to kill him again, aren't they? Yeah, I'm pretty sure people are gonna try to kill him again. 갑자기 왜 그런 말씀을 하시는 겁니까? 이곳에서 무슨 일이 벌어지는 건가요? 나 가봐야 돼. 자리를 오랫동안 비우면 어머니가 눈치를 채실 거야. 대관원에서 영모가 일어나는 거구나. Yeah, he figured it out pretty quickly. There's a conspiracy to commit treason. They're gonna try to kill Jixun. Baoshai was trying her dance to try to find an excuse to retreat from the conversation until Hong Lu answered this simple yet piercing question. She froze in place, her eyes widened, perhaps out of horror or out of panic. 나도 자세한 건 몰라. See. 어머니랑 다른 친척들이 수근거리는 소리를 들었어. 이곳에 계속 있으면 너까지 휘말리게 될 거야. 너무나 많은 세력들이. Her eyes restlessly darted left and right through the entire exchange, searching for any listening ears. Just what could have made her so afraid? 무서워하고 있구나, 누나. 그런데도 내게 말해주러. Where's the bus? I think the bus is just outside. 네가 대관원을 떠나야 한다는 건 마음 아프지만 너를 영영 잃어버릴 생각을 하는 게 더 서울 오차 씨 경고해 주신 것은 감사하지만 I mean, we are Limbus company, so I mean, we're kind of immoral unless Dante dies, so we'll be okay. Just protect the clock. Make sure the clock doesn't die, and we'll be fine. We'll be more than fine. 결국 정확히 뭐가 어떻게 위험해지는지에 대해서는 아무런 정보도 제공하지 않았잖아. Oh, she has a point. We are lacking in details. Well, I'm gonna guess it means like literally, this is going to be an all-out like fucking war on the grounds of this place. Ishmael prodded with a grim voice. 영모가 벌어진다는 게 정확히 뭘 말하는지. 누군가 가주 심사 결과에 반감이라도 가져서 계략을 꾸미고 있다는 건가요? I mean, it's probably just a conspiracy to kill Zhao. It's probably just a conspiracy to kill Jixun. That seems to be the most obvious answer. That Jixun will die. 저 신뢰를 무릅쓰고 끼어들겠습니다만 보차 아가씨도 이 이상은 말씀하기 어려우실 겁니다. Guess you can't say anything more. 가문 내부의 일을 누설하는 것 자체가 이미 가문에 대한 반역에 해당하니까요. 대관원의 분들은 아마 이해하기 다소 힘드실 수도 있습니다만 이미 지금 정도의 이야기로도 판단하기에 따라서는 She's already exposed a lot of what's been going on. 부디 양해해 주세요. Exactly. 가환, 그자 역시도 보이지 않는 것 같은데. 그리고 가치우, 그자도 없음. 이거 점점 불길한 예감이 드는데. 다른 세력들이라는 말은 It's mostly probably the Zhu family and their Heishos. 단순히 대관원에 소속된 사람 외에 다른 외부 집단까지도 지칭할 수 있겠군요. Forces formed to Guanyan as well. Oh, I think it's from whatever corporation that her mother is from. I forget what wing she married into. I think it was from like UCorp or something like that. Fast asked in low voice. Oh, hey, Chiu. 이제는 대관원이 손댈 수 있는 정도를 넘었다. 기척도 없이 He just walked up, but no, again, he's like probably one of the strongest people here, so he's fine. 치우 오라버니? Baochai looked at us and then at Jia Q and his faction and took a few stumbling steps backwards. 난 이만 가볼게. 뭐?
내가 더 있을 자리는 아닌 것 같아. 저도 보차 아가씨를 따라 이만 실례하겠습니다. 꼭 몸 조심해. 저자가 내게 대관원을 속히 떠나라 이르던가. She did. He did not look away from Hong Lu as Miss Bao Chai hurriedly walked away. Gaze unshaken, interested in observing no one, nothing else but Hong Lu and his action. I thought I had a lot of questions to ask Judge Q if we were ever to meet him again. But now he's actually right here. I can't recall a single word of it. Now that he could hear you. 형님께서도 아시는 게 있으신가요? 죽은 Yigong tried to butt in, clearly perturbed, but Q raised his hand and stopped her. 잔치는 허울일 뿐 기류가 심상치 않다는 것은 이미 알터. 저자의 충고는 거짓이 아니었다. 목숨을 건사코자 한다면 유일한 적기는 지금뿐이라는 것 또한 사실이지. But we need the treasure. We need the thing from the treasure, so we kind of can't leave. 그저 그 말만을 전하기 위해 온 것은 아닌 것 같군. 그래. Jigong lets out a deep sigh before explaining with a defeated expression. 한번 가주가 자리에 앉으면 언제 그 자리의 주인이 바뀔지 또한 기약할 수 없는 일. 또한 기약할 수 없는 기나긴 기다림에 물든 미련 또한 질척거리는 법. 자연히 먼 과거부터 고여있던 질척한 손이 뻗는 방향은 결과에 대한 승복이 아닌 결과를 그 손으로 쥐고 바꾸는 쪽을 향하지 않겠는가. 어렵게 말하기는. 그러니까 We all know you read the thesaurus. Wow. 이걸 뒤집고 싶어하는 사람들이 밖에 한가득이라는 거잖아. 근데 이미 가주는 우리 시춘이로 결정 났다고. I mean, not the killer. 뭐 가주라는 자리는 절대적이라며. 이 고리타분한 체제를 뒤엎질 못하는데 무슨 반역이야? I have returned. Not choosing to get the Canadian code to admit if they aren't willing to flip this whole entire system upside down. 순위가 공표된 것이지 아직 가주로 임명된 것은 아니기에. They're waiting for the appointment to be completed. So she hasn't been appointed yet. It's basically like the period before the period American politics. The period after the election results have been announced and the actual inauguration. 말장난하는 건 재미없는데 언니. There's about like a 2-month period where bad things can happen, and we would need to find a new way to determine a leader. 짐승 냄새가 흩어졌다 했더니. What, the Heisho are gone? 그렇군. 이해했다. 어찌? 이만큼 많은 인원 있는 공간에도 지금은 보이지 않는군. Yeah, okay, yeah, the Heisho are gone. 흑수. 마주칠 때마다 그림자처럼 당신 뒤에 붙어 다니던 자들까지. Yeah, what the fuck? Okay, that's actually really fucking surprising. The fucking, that is bad. Either the Heisho have all withdrawn in order to fortify some other location, or they're just like they've been recalled so that to leave Jishun out in the open without any protection. 이곳은 부리는 흑수의 개수가 곧 힘의 척도. 가주라 한다면 최소 3무리 이상의 흑수를 부린다만. Over at least 3. 허나 가주가 공석이라면 그들이 누구에게 제갈의 끈을 쥐임당하겠나. 그러니까 말했잖아. 가주는 시춘. He's just not the hierarch yet. 생각의 전환이 다소 느리구나. 아직 절차 중에 있다 말했을 터인데.
Yeah. Okay. So at this point, there is no hierarch right now. So the Heisho are just loyal to whoever like bids them first. 그럼 지금 가주는 Yeah. There is no hierarch right now because what is it? Xiaomu has already stepped down. 퇴역과 즉위의 찰나. 지금 이 순간만큼은 아무도 가주가 아니라는 것인가? That's when I suddenly recalled what Jia Yanshun said as she announced the results of the family hierarch war. 승자는 이후에 철암사에서 어르신들께 인사를 올린 뒤 지상으로 올라와 대관원 1층에 입성함으로써 비로소 홍원의 가주가 된다. Oh yeah, I forgot. Yeah, she was Q core. She was Q core. 부리는 자 없는 흑수는 지금 뭘 하고 있지? 그것이 지금 벌어지고 있는 이 모든 원흉의 처음이자 끝이지. Oh yeah, so they're just sitting there doing nothing because there's nobody to order them around. 사방 천지를 둘러보시게. 음영이 잔뜩 들이오지 않았나? 주인 없는 짐승들이 모습을 감추고 휴식하기에 절묘한 시기야. 한시적인 중립 상태란 말인가? 뭐야 그럼 지금이 대관원 빈집 처리를 할 유일한 기회다 이거야? It does, yeah. Apparently, it becomes completely vulnerable every single time this happens. 당초 다른 인물이 가주가 되었다면 이런 일이 벌어지지도 않았겠지. Oh yeah, because she doesn't have her own Heisho pack. 가시춘 그 아이는 지지 기반이 너무도 약해. 그나마 있던 새가 또한 심사와 함께 흩어지는 모래알같이 사라져버렸으니. Yeah, she lost her Heisho pack before. That's what that is. So there's nobody even loyal to her right now. 수만 없다면 충분히 영모로 자리를 빼앗을 수 있다고 생각할 수 있겠지. As long as the hierarch to be is yet to get control of her Heisho pack branches, they have a good chance of overthrowing her. Yeah, so she doesn't even have a Heisho pack yet. Because her old one, she lost them. Oh, Jilu. 독적인 사무소도 도착한 것을 확인했습니다. The Whisper? Okay. Things are way more dire than I thought. But what's Jachu doing here chatting us up now of all times? 지금 이곳에 들어오는 자들과 이를 막으려는 자들이 있다. 알사의 제2무리. Why? The reindeer pack. 엑스사의 원정 채굴 기사단. Okay. 엄지의 언더보스와 카포, 솔다토, 그리고 산하의 조직들. 더하여 가시 가문을 지켜오던 가람대. The Indio Guardians of the Jia family, the Jialan Guards. Yep. K사의 특수 적출지. What the fuck? N사의 신구인회. And of course, new unit, the new League of Nine. Okay, so is that fucking Ahab right there? It's obviously that Jaquan or whatever the fuck his name is. There's Gubo. We don't know who these two people are, and then we have fucking Ahab right there. I think one of them is her mom. I'm not exactly sure. 이외의 다른 해결사들과 세가들. This is the library all over again. Like the smoke ward. Let me just all right. Gonna do this real quick. Because this is important. Yes, let me just do this real quick. I'm just gonna do. Oh. There's a lot of people here. Like, there's so many fucking people here. So we got some random ass fixtures. We got X Core, K Core, Ja's own Knights, the fucking Thumb, the new League of Nine. That includes fucking Ahab right there. And then the reindeer pack. Oh no! Wait a second. I can't tell who the. I think this is our core. So these are reindeers, I believe. Yeah, these are reindeers because they had the staffs. They had the staffs. 보고받은 것만으로도 이렇다.
And they're just the ones they know about. 아직 대부분은 대관원의 벽을 넘지 않고 시기를 보거나 도착을 목전에 두고 있지만 Yeah, they're setting up camp outside the Daguanyuan. So basically, they're just camping until like the walls come down. 이미 엄지의 세력은 대관원의 입구에서부터 내 사병들과 격돌 중이다. So the Thumb's already fighting with Jiaqiu. 왕씨 가문 일부 세력은 막으려는 쪽에 동조해 주었지만 그조차 언제까지 버틸 수 Oh, and the Wang family's already defending. 불가능하다. Okay, yeah, so that's what everybody's rushing around for because they're commanding their own forces in order to go fight off the invaders. 각 가문에 실권을 준 자들의 지시만 있다면 언제 알사나 K사, X사 또한 어딘가부터 참전을 발표할지도 모르는 일. R Corps, K Corps, and X Corps may soon choose their own sides. 지금 발언 신뢰할 수 있는 정보인가? So why the fuck is Alfonso sending people here? 이곳에는 가주가 곧 홍원의 주인이라 여기는 자들이 많지. Many here believe the title of family hierarchy is simply a different name for the Lord of Hongyuan. No, it's basically the CEO of H Corps. 그리고 이 생각은 홍원 밖에 그러니까 대관원의 사람들뿐만 아니라 다른 둥지나 외부 세력들도 가주 대전에 they want to. 발을 걸쳤다는 거군요. Yeah, they want to like put in their own allies. 그렇지. Cigarette slipped out from Gregor's fingers. Otis say Stark with a grimness I've never seen in her before. Oh, she is very familiar with the Wing War. 여덟, 아홉. 불린 것만 세어보아도 아홉을 넘고 있네만. This is too much. 다행히 지금 날뛰는 건 엄지밖에 없네만. Only the Thumb is attacking. Good. Everybody else is just waiting. 특히 뇌횡. 그 엄지의 가파 문제다. One of the 10 blades of these. Let me see if there's a thing for this. This is important. See. 10 blades of these. No, the 10 blades of these is a constant in only in Limbus company. But apparently the leader of the Kurokumo clan is one of the 10 blades. 그자는 예정대로 내가 맞는다. I shall meet him. Okay, as planned. 그에서 필두로 소란을 벌이고 있는 것도 그자겠지. 그 말이 사실이라면 이건 단순한 반역으로 끝날 규모가 아니다. It's a wing war. Otis hissed in a low, menacing voice. 반역을 주도하는 가문은 어디냐? 어떤 날개가 등에 붙었지? 지금 시점에서는 확언할 수 없다. 소속과 가문의 얽힘은 사태가 끝난 다음에야 판가름이 나겠지. 지금의 홍원은 효시가 날아들기 직전이다. 각 세력이 팽팽하게 당기고 있는 활 시위를 누군가 놓는 순간. So yeah, this place is going to be under attack very, very quickly. 불보듯 뻔하지. 전쟁터로 변해 홍원의 빈틈이 더 벌어지면 각종 환과 그 제조법을 노리는 승냥이들 또한 필연적으로 넘어올 터. Yeah, they're going to dismantle the wing. This is going to be the smoke war all over again. 웃는 얼굴들, 시귀대, 야차. I've heard the smiling faces. I think I've heard of all these except for the corpse core. 무엇보다 약지가 이걸 놓칠 리 없다. Oh, and the ring's also going to throw in here. 홍원 모든 주민의 삶이 조각조각 꾸려. 단순히 후보자들의 싸움터로 지나기엔 너무 커졌어. 틈이 벌어지기 전에 메워야 한다. 가주가 공석인 채 결판이 나지 않는다면 종국엔. And the Haitians are some of the most powerful people in the city. Some of the most powerful, agents in the city. So they definitely need the Haitio pack to start acting accordingly. 웃기지도 않는 소리를 하고 있어. 적어도 비슷한 규모까지 번질 가능성이 높다. Did she mention the smoke war? Let me take a look here. The wings will march to war. Yeah. Yeah, it'll be another smoke war, basically. 이게 홍원의 가주가 가지는 무게다. 누가 위에 앉는지에 따라 수많은 목숨을 살릴 수도.
The banquet hall was quickly starting to become barren as people began to hurry away. I don't have any direct memories of a wing war, but you and I could feel the prickly goosebumps rising from my skin. The air in the hall was quickly turning razor sharp. Yeah, a wing war. So basically, either the war that Otis was a part of, or the smoke war, which Gregor's a veteran of. 그럼 저희에게 형님이 기대하고 계시는 건 I think he's just telling us that we can make our own decision, Honglu. I think, well, you're going to decide to stay and fight. 나는 너희가 이 판국을 돌파할 묘수라고 믿고 있다. Okay, they're going to help us out. 가주의 임명을 서둘러라. Okay, so we are Jishin's escort. 가시추는 지금 선인들이 있는 철암사에서 가주 승계 의식을 준비 중이겠지. 선인이라 불리는 자들은 바깥의 상황을 전혀 모를 테니 가주로 임명하는 데까지의 시간이 어느 정도 걸릴지는 알 수 없다. I mean, they're not. They have Honglu's eye, but still. 필요도 없겠죠. 가주엔 그곳을 출입할 전령조차 만들지 않았으니. There's no one to relay this message to them. Okay, but there will be soon. We'll be there with her soon. Oh, come on. I'm turning on my fan just because it's a bit warm in here. 하지만 가주를 제외하고 유일하게 하나 있지. Oh my god, are we going to have to form fucking old lady? 그곳에 드나들 수 있는 자가. 가보 가주가 비로소 Oh yes, Bao he can go in. 수를 부릴 수 있게 된다면 대관원을 침범하려는 자들을 능히 쳐낼 수 있을 것이다. 가주의 자리가 공석이 아니라는 것을 안 자들은 새를 물릴 것이며 전쟁의 신호탄은 쏘아지지 못한 채 밟아 꺼뜨릴. So it doesn't go into. So we had to get Honglu into the chamber to warn the elders while Jishu was preparing for the ceremony. 주군, 용서하세요. 저는 아직도 의심을 거두지 못하겠으니 어찌 처자가 묘수가 될 수 있다는 말입니까? He's allowed in. 본래 주군께서는 도박 따위를 즐기시는 분이 아니셨는데. 공이 기회를 낭비하느니 그것이 차라리 나을 터. 거듭 실례되지만 주군께서 지금 여기에 계시는 것은 시간 낭비예요. 이런 하류가 아닌 물줄기를 막을 수 있는 곳으로 가셔서. Yugong looked at us and Jiaqiu anxiously. 낭비라 여길 필요는 없다. 내게는 충분히 가치 있는 일이니. 만약 가주대전에서 제가 처음 그린 그림대로 하시기만 했다면 어쩌면 저희는 다른 방법으로 지금 철암사에 당도하였을 수도 있겠죠. Oh yeah, they're going to go in there and try to kill the elders, I think. 다른 방법이요? 자공이야. 그리했다면 해결된 것 하나 없이. Oh, beheading Honglu and taking his head to them. 그리고 명백히 밝혀두고 싶군. 이것은 제안이며 명이 아닌 청이다. 마음이 움직이지 않는 일은 행하지 않는 것이 옳을 것이니. 하지만 가보, 너는 모르겠지만 나는 가주 대전에서 너를 두고서 도박을 행한 바가 있다. Once with you as my hand during the Hierarch War. 너의 인을 이끌어내고자 하였으며 눈앞에 내보이려 했지. 그리고 기어이 떠다니는 구름을 걷고 내놓은 답은 나를 낭비케 하지 않았다. 형님은 어째서 홍원의 치세에 개입하려고 하는 건가요? 형님께서는 홍원과 대관원에 어떤 구속이나 명분도 없는 처지신데. I'm curious about this as well. I think it's because he wants to do the right thing. 내가 직접 공멸일 날의 진실을 알아내기까지는 적지 않은 시간이 걸렸다. Okay. Oh, he found out about the exploitation of the head. 처음에 이 마음을 지배한 것은 분노였다. 대관원은 전부 뒤집어야 마땅하다 여겼고, 이를 위해서는 대관원의 실세를 잡고 있는 모든 이들의 목을 쳐버려야겠다고 그렇게 다짐하던 때가 분명히 있었지. 하지만 나는 배워야 마땅한 자를 만나 가르치고 그제서야 나의 분노에 내 몸만이 타들어가고 있었어. Who did he? Okay, who was his tutor? Who did he learn from? 그 화는 지금은 온전히 꺼지셨나요? Oh no, I don't think his wrath extinguished. It's now just more focused. 만일 내가 진실로 모든 깨달음과 이치를 얻었다면 가보.
No, he hasn't. 가주가 될 모든 패를 내게 넘기지는 않았겠지. 나는 아직도 답을 찾기 위해 배우는 중이다. 단지 구제할 방법을 품고 있음에도 이곳의 혼란을 방치하고 내버려 두고 싶지 않다. 이번에도 묻겠다. Oh God, no more asking, please. 준에게 동전들을 넘기기로 결심하였을 때 어떠한 마음이 너를 결심케 했나? Trust. It was trust. I 100% believe it was trust. 단순히 원하였으니 내어준다는 마음은 아니게 되었을 테지. It was trusting her that she would act in a way that Hong Lu believes is right as the new hierarch. 형님도 아시겠지만 저를 제외한 대간원의 형제 자매들은 생일이란 게 없어요. 아이가 태어나면 그 탄생을 축하해 주는 것이 아니라 몇 년간은 숨기기에 급급했으니까요. 시춘 역시 생일 잔치라는 것을 한 번도 해보지 못했죠. 그것이 무엇인지도 몰랐으니까요. 그래서 어렸을 때는 할머니께서 제 탄생을 축하해주는 잔치를 베풀어 주실 때마다 그날을 저는 시춘이에게 내어주었어요. 1년에 한 번 이유 없이 존재만으로 축하받을 수 있는 날이 있다는 건 즐거운 일이니까요. 하지만 언젠가부터 제가 방 밖으로 걸음을 거의 하지 않게 되고 시춘이와도 멀어지고 저희끼리의 암묵적인 생일잔치 또한 너무 어릴 적 일이라 시춘이는 아마 기억이 안 나겠지만 Oh, she probably remembers all of it. 적어도 그 밀렸던 세월 동안만큼의 선물이라고 한다면 시춘이가 그때처럼 기뻐해 주진 않을까 그런 생각을 했네요. 이렇게 쌓아 올려진 동전들을 보고 있으니까 꼭 대관원의 방대를 보고 있는 것 같아. 어렸을 땐 그게 그렇게 싫었는데 내가 홍원의 가주 역할을 잘 해낼 수 있을까? Did she shouldn't like the gift that Hong Lu wanted her to? We had no way of knowing. 답이 되었나요? 형님? 본래 답은 중요치 않았다. 그렇게 마음이 움직이면 되는 것이다. 나는 철암사에 들 수 없었기에 선인이라는 자들을 직접 본 적은 없으나 그들에 대해 알고 있다. Yeah, the Zhanren or the enlightened ones. 나아가 이 도시를 지켜보면서 가주 승계 의식이 어떤 과정을 거치는지 또한 어렴풋이 너 또한 관망하지 않았다면 직접 보고 들은 것으로 짐작할 수 있었을 터. 시춘에게 불운한 일이 벌어질 수도 있다는 I have a feeling that she's going to be brainwashed to serving the hierarchs. And that might have been what happened to Shamu as well. 이는 섣부른 예상일 수 있다. 관점에 따라 누군가에게는 아무 문제 없는 깨끗한 가주의 승계로 여겨질 수도 있으니 하지만 나는 네가 직접 그들을 목도하길 바란다. 내게 걸었던 도박은 단지 그 뜻을 네가 이룰 수 있는지 He's saying that he's the potential man. 네가 보였던 희미한 온기를 여직 갖고 있을 것이라는 쪽에 걸었던 것뿐이니 제가 형님의 뜻을 이뤘으면 하시는 걸까요? Look here. 아니, 그것은 내 뜻이 아닐 것이다. 그리 되어서는 아무런 의미도 갖추지 못한다. 어찌할 것인지는 결정을 내. All right, so we are free to decide whether or not to fight on Jishun's behalf to save her or just fucking leave. The smart thing to do would be to leave and just say like, hey, we can get the bow later. There's didn't realize there's 3 fucking story nodes. So yeah, we're getting even more story now. So where we are again? Right here. Is there anything else above us? Around us?
Okay, then, yeah, we started down here. Then you get over there, so. The justice of others. This is gonna, yeah, this is gonna be a lot of reading, but it's fine. Jad Q and his forces left the banquet hall to assess the situation, leaving only me and the sinners there. 우리는 머지않아 이곳에서 황금가지를 얻어낼 수 있다. 이건 결정 사안이지. The golden bow as we were owed. 회수만 마치면 우리의 임무는 끝나며 LCA의 연락을 기다리는 것 외에는 우리가 할 일을 모두 마친 셈이지. Yeah, but that's not the right thing to 날개 do. 전쟁을 겪어보지도 않은 것들이 섣불리 저 물살에 몸을 담그는 건 경솔하기 짝이 없는 처사다. 괜한 생각 말도록. I mean, she is the smartest person here, but in regards to that, like, yeah, she knows what a wing war is like. Gregor knows what a wing war is like, because he fought in one. 만일 우리의 힘으로 이곳의 전쟁을 막고 무고한 이들의 목숨을 살릴 수 있다면 본인은 저자의 말을 따르고 싶네. 아니, 처음부터 얽히지도 않는 것이 Sorry, 상책이다. I have a bit of a sniffles. 돈키호테, 이제는 사리분별을 하고 있다고 믿고 말하건대 전쟁과 소동은 다르다. 그 정의감이 소동에서 빛을 발할지는 몰라도 전쟁에서 그러한 동기가 짓밟히는 건 숨을 쉬는 것보다 쉬우니까. 오티스 나리, 본인도 신물나는 전쟁은 겪었네. 그럼에도 가치우군의 뜻이 정의롭게 Yeah, she's probably experienced wars a few times. She's that old. Like, she's like, oh, several hundred years old. So I'm assuming that she's also experienced wars several times as well. 정의의 편에서 싸우는 것이 어째서 무시당에 마땅할 일인 겐가? 이건 단순히 때를 부리는 것이 아닐세. 응당해야만 하는 일을 말하는 것이지. 오티스 씨, 나도 적지 않은 경험을 했으니 한마디 덧붙이고 Yeah, 싶다. yeah. Oh, yeah, I forgot. Yeah, because Gregor also fought in the smoke war on the losing side. 전투와 전쟁도 달라. 전쟁의 흐름에선 보이지 않는 게 전투 현장 안에서는 엄청난 감정끼리. You can't see the crushing waves of it. I'm looking at the great flow of war. Yeah, Otis was able to see it like from as a commander's perspective, so that makes sense why Gregor is able to see it as a frontline fighter, and Don Quixote, which has her still like she's fighting for what's right. 그 열기가 모여서 결국 흐름이 되는 거야. 결단코 반대는 없어. 저자의 뜻을 헤아리자면 이제 터지기 시작하는 뚝방의 틈을 재빨리 막자는 것일 테요. And there's a keyword of the part ruptures, but yeah. 그대들 둘의 뜻은 상반되나 전쟁을 막고자 하는 목적은 같지 아니한가? The war mustn't conflict right beyond what has already occurred. So yeah, it's either we leave or we just try to get things resolved as quickly as possible. 그래. 말 잘해주네 이상 씨. 일정 이상 진행된 전쟁에 뛰어드는 것은 우리에게 실리가 없을 테니 오티스의 말이 맞을 것이다. 하지만 초기에 진압할 수 있다면 이 작전을 회피하는 것보다 커다란 이득을 얻을 수 있다. 그래, 어쩌면 홍원에서 벌어지고 있는 이 모든 부조리한 것들이 갈아엎어지게 될 수도 있겠지. 뭐 홍루도 그걸 원하는지는 모르겠지만. 하지만 저분들이 강하다곤 해도 너무 적이 많아요. 정말 저 작전에 뛰어들면 그들을 엄밀히 말하면 아직 우린 알 수 없는 거겠죠. 차분히 분석할 시간도 없는 거고요. Yeah, we are definitely not fighting all these people. There's too many of them. 제안 드릴 것이 있네. Isan carefully began as the sinners' opinions began to clash and fracture. 이렇듯 수감자들의 의견은 일치하지 않소. So he must be the arbiter. 그러나 나의 작은 식견으론 누구도 단순히 감정에 치우쳐 의견을 밀어붙이지는 않고 있다고 생각하오. 어느 쪽의 말도 일리가 있으니 옳고 그름을 따질 수 없어. 그대도 쉽사리 결정하기 어려울 터. Yisang paused, taking his time to carefully select his next words.
Then after Saul nod, he continued. 단테, 이것은 홍루군이 결정하는 것으로 두는 것이 Hong Lu has to make the final decision. Yeah, that makes sense. 어쩌면 분수에 맞지 않는 부탁을 하는 것일지도 모르겠소만 이번 기회를 놓친다면 홍루군은 지금의 웃음을 영영 거두지 못할 것 같다는 생각이 드네. 그대도 알지 않는가? Oh, the empty smile that he uses. 홍루군의 웃음은 내게 눈물로 보여. What Yisang was trying to tell me was clear as day. So what I must consider as the manager isn't a discussion of war and battles. It's about not pragmatism or the measurement of the pros and the cons. Manager has to support their team. 저는 이번에 Faust. 다시 당신에게 객관적인 정보와 회사로서의 입장을 전달할 수밖에 없겠군요. 단테, 당신은 LCB 소속의 관리자이므로 LCCB에서 제시한 루트를 따라 황금가지의 회수를 진행 후 위험에 얽히지 않고 I am beginning to think there is literally no way around avoiding an unnecessary high-risk operation. In order to get the golden bough, we had to involve ourselves in the skirmishes to follow. There's literally no way around it. That's... oh, she actually has an opinion of herself now. Faust continues slowly. 만약 당신이 모든 것을 감내할 만큼 인내할 수 있으며 당신의 역할이 저들과 우리를 알맞은 길로 이끌어가는 것이라고 여기신다면 행하시는 대로 저는 따라갈 겁니다. Basically, if you have the conviction, then I will follow. Thank you. Now the answer must come from Hong Lu's own mouth. 이곳에서의 일이 생각보다 복잡하게 Hong Lu, you gotta make a decision, buddy. What are we doing? 죄송해요. Hey, earlier, during your dialogue with Chachu, the conclusion you're right, it didn't come from out of nowhere, didn't it? It must have been something that brought you here. That long conversation, Hong Lu was finally able to give an answer of his own. And the biggest reason he could was... 치우 형님의 물음에 제가 제대로 된 답을 낼 수 있지 않을 거라고 생각했어요. 하지만 어느 순간부터 안개가 조금씩 걷히는 것처럼 오래전에 잊고 있었던 무언가가 선명해지는 것만 같았어요. 저는 떠오른 말을 내놓았고 뵙고 나서야 제가 무슨 단어를 말했는지 깨달았어요. 그건 아마 오랫동안 제 안에 남겨져 있던 말이었을 거예요. Kindness. Because I wanted to believe that kindness was enough. That it could truly bring change to Hong Yuan. This is not about us. This is about you and Hong Yuan's future. So I think I'll leave the decision up to you. Hong Lu was never the type to clearly state his beliefs. Usually just I asked that question without even the smallest complaint. He did not speak of pain when he suffered, nor did he cry to us from agony. His eyes remained unshaken even as he witnessed the countless deaths and injustices committed before him. The eye that lets everything float away. The accepting eye of someone who has resigned himself to the reality that everything that exists has an end. Wait patiently for him to speak. 대님, 저는요. Hong Lu, who only ever quietly accepted whatever life threw his way. Okay, yeah, that's a weird typo, but yeah, who only ever quietly accepted whatever life threw at him. 철암사로 향하고 싶어요. We're going to the temple. 시춘이와 어르신, 선인들이 있는 방으로요. 시춘이가 위험해질 수도 있다고 생각해요. Dangers in her life might be at risk. 목숨이 위험하진 않겠지만 오히려 목숨만 건재할 수도요. 치유 형님이 말씀하신 걸 뒤집어 생각해보니 전과 같은 시춘이의 모습을 이제 볼 수 없을 것만 같아요. But the first time he speaks of the path he wishes to walk, Hong Lu's jade eye gazes beyond the walls of Dong to Guanyuan. 치유 형님의 말씀대로 철암사의 문을 자유자재로 열 수 있는 건 이제는 오직 저뿐이에요. 시춘이가 가주가 되는 걸 옆에서 지켜보고 싶어요. 혹시라도 위험한 일이 일어난다면 막을 수 있도록 말이에요. Okay, sounds like a plan. 관리자님께서
이런 결정을 내릴 것이라 짐작하긴 했습니다. 각자가 살아온 생태와 환경에 따라 판단의 기조가 달라지는 법인 만큼 저희와 함께한 시간이 전부였던 관리자님이기에 이런 판단을 내리신 것이라 생각합니다. Otis is being more honest, isn't she? I keep disappointing you, don't I? 아직은 아닙니다. Otis replies sternly. 뭐 얌전히 황금가지만 얻고 가는 건 우리 방식이 아니긴 했지. I mean, we haven't gotten the golden bow until we could just saunter off. So it's a bit inaccurate there, Heathcliff. We usually get the thing after we've left. Or after we've already resolved everything. We can't just, it's never as easy as just grabbing it and going. 그건 그렇긴 하네요. Ishmael agrees with Heathcliff for the first time since forever. 뭐 나도 좀 민감해서 날 세우긴 했지만 의견 차일 뿐이잖아. 유감은 없길 바래, 오티스 씨. 아주 헛소리였으면 무릎을 걷어찼을 거다. Otis and Gregor, whose stances were always diametrically opposed, have stopped shooting bitter remarks at each other. We're all growing more familiar with each other. Perfect, then let's do this. In that strange air, we found our purpose. 내 최고의 검인 자로를 그쪽으로 보내겠다. Oh, so now Shilu. Okay, she's going to be scouting ahead. 향하는 길은 다를 것이나 늦지는 않을 것이다. 아까는 뭐 흑수들이 전부 주인 없는 놈들이 되었다 하지 않았냐? Shilu is commanded directly by him and is her friend. Is his friend. 설명이 길어지니 자로는 해당하지 않는다고만 해두지. 그럼 그쪽은 He's got to stay at the front, doesn't he? 보스와 그 필두 무장인 내횡을 막는 것이 제일 시급할 터. 나와 자궁은 그들이 있는 대관원 앞에 주 전장으로 향한다. The plan was now in motion. There was nothing more to discuss. And both walk away. Our destinations in opposite directions. 주군, 저는 저런 식으로 웃는 자들을 적지 않게 보아왔습니다. Who smile? 껍데기의 웃음입니다. The smile of a hollow shell. 저런 자가 진실로 대의를 위해 움직일 수 있다고 생각하십니까? 사람마다 마음이 움직이는 이유는 각기 다른 법이니 그 수면만 바라보고서야 어찌 그 깊이까지 감히 헤아릴 수 있겠는가? Yep. All right. Time to actually get to the fighting. Been like Jesus Christ. Did the first 3 parts just reading. Actions of a thief. We add another. All right. So. 의로움을 세우기 위해서라면. Not sure if we can bring 7 for this. 어디서? 잠깐. 언제든지요. 사우철이로고. Oh, we can bring 7. Okay. 사우철이로구만. We got the Heishos, Hong Lu, and then 7th Heathcliff. Make sure I have everybody with the ego ready to go. All right, let's get going. 사건을 끝내러 가볼까? I have a feeling these are just going to be 철암사로 minor battles for the time being. 이곳을 거쳐서 가는 게 제일 빠른 길이에요. We have to go through here. What the fuck is this place? Looks like it leads underground. 아유, 빠른 길 맞아? 저것도 뭐야? 빠른 길이니 당연히 여기부터 막겠지. Well, I never thought this was going to be easy. Looks like I was right. 그대로 몸을 돌려 왔던 길로 돌아가길 제안하지. 관대하기 그지없는 제의다. 군말 말고 따르도록. 가주 대전은 이미 종료되었고 결과는 모두의 앞에. The Shi family is still fighting against results. 누구의 명을 받아서 우리를 습격하려는 거죠? 순지 대관원에는
이미 수많은 세력이 앞다투어 밀려오고 있다. Yeah, we already know. 가주가 된다고 설쳐대는 그 녀석은 지금쯤 선인들을 뵙지도 못하고 길바닥에서 피나 흘리고 있을 거고 아등한 것끼리 손을 잡은 모양이지만 고작 이런 취약한 군세로 우리한테서 가주를 되찾을 수 있다고 생각하는 거냐? 이미 정해진 결과를 받아들이지 못하고 멋대로 반역을 일으키는 주제에 우리가 뭘 되찾는다는 거예요? 애초에 빼앗긴 적도 없을 텐데요. 하물며 주인 되는 자의 이름도 내놓지 못한다니. 정당한 명분이었다면 묻지 않아도 스스로 뱉었을 것을. 스스로도 도둑의 행동이라 생각하는 게 분명하군. 우리가 왜 너희에게 명분 따위를 알려야 하지? 서라! All right, time to get to work on these dudes. At least it's an easier fight that we're working into right now. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막혀. 우리 중기가 검기처럼 검기처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데. Alright. 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 이 거리는 충분해. 너한텐 멀겠지만. 아직 죽지 마라. 이건 예상 못했나 봐. Alright, let's keep doing this because this is easy enough to work with. 효율적인 효과를 이끌어낼 수 있겠죠. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Oh, I forgot to get Death Strike. 다시 복구하기 힘들걸요? 단순해서 좋군 9번 수감자. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온다면. Yep. Oh, it's now owned resources. One ally with the highest current HP inflicts one more rush opponent with attack and counter skills. Okay. Yeah, so they changed Witching Talisman a lot. 숨통 끊기. 전투감을 하나만 수감자가 그래 그렇게 시원하게 처리하니 그런 맛이 그간의 전투 경험 좀 추상네. Wave 2. Okay, there's going to be 11 enemies, so. 적출할게요. So instead of inflicting a bunch of rupture at once, just adds one more count to the pile. 숨통 끊기. 아, 완전 과감한 판단이었어요. 중요하듯이 말하지 좀 마시라니까. 그래도 완전 좋은 판단이었던 건 사실이네요. 그래, 딱 반쯤 죽여버려. 개체에게 치명적인 상처를 입히는 데 성공했습니다. 그게 세격이지. 앞으로의 전투도 이대로만 부탁드리겠습니다. 사실은 그렇게 Okay, let's just get rid of these guys. These are fairly easy to deal with, at least. 엔젤라님이 마이크트를 부르는 아직 죽지 I don't think this part isn't that long because it's only like 10 nodes, but there's going to be a lot of shit. 보세요, 관리자님. 다들 역경을 이겨내고 유능한 직원이 되었어요. 이번엔 도움이 됐을까요? We'll keep it moving. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 데 일조하세요. Okay. 내일 The will to change. 투입합니다. 이 자리에 서 있게 해달라고 바란 적은 불가 없었어요. 위야. 막아내지 못하리. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 이건 예상 못했나 봐. 적은
적을 제압할 기회네요. Let's see. I forget what the actual button is. A P. 목을 콱 물어버리자. Yeah, we're just wind raiding the hell out of this because why not? 거쪽 죽음. 다시 복구하긴 힘들걸요. 연장 솜씨가 현란하죠. 선물만 들고 도구 연습만 하는 것이요. I should probably take out the nodes and replace it with the new announcer that we got from the battle pass. I'll do that in a minute or so because I don't like the nodes all that much. They're fun, but not my kind of announcer. 올바른 방법으로 개체에게 인력을 가해준 이것이 바로 정보의 힘입니다. 시원하네. 아, 술 맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. There we go. Dead. 개체에게 치명적인 손상을 입히는 So hopefully find. I'm gonna guess we're gonna be fighting more difficult people as you go further in. 깔끔하게 물었군. If I get too tired, by the way, I'll probably like stop at like node 30 if we don't get there too bad, and then call it quits. We'll see how bad node 30 is. Because I've heard node 30 is like the big boss of the part, aside from the final boss. 대상의 상태가 안 좋은 것 같아. 흑승묘. 이걸 잘 이용하면 좋은 결과로 이어질 수 있을 거야. Alright. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. 끝내지. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. That was easy enough. So hopefully there actually is a bit more combat because like it says the node ends at 33. So the story ends at 33. 누구든 간에 부리는 것들의 수준을 보아 절대 가주 자리에는 앉지 못하겠군. 떳떳한 명분도 없이 졸렬히 행동하니 네 놈들 사기도 그 모양인 거다. 그렇다면 너희는 무슨 자격으로 가주 자리를 We're 지킨다는 here to 거냐? point Jishin. That's our cause. 얼마나 대단한 자격이 있다고? 야, 적어도 이쪽은 여기를 바꿔보려는 의지는 가지고 있어. 그 망할 종소리를 듣고서도 방을 더 늘리려는 궁리만 하려는 놈들보단 100배 낫지 않냐? 오티스 씨나 히스클리프 씨는 말을 언제나 강단 있게 하시네요. 단순히 병사를 모으는 것은 쉽다. 하지만 그들을 어떻게 이끄느냐는 것에서부터 리더의 자질이 드러나는 것이다. 그렇군요. 전쟁을 많이 겪어본 오티스님의 경험이 이러한 확신을 얻게 하신 거네요. 저는 전쟁과는 한참 거리가 먼 인생을 살았거든요. 뒷골목에는 이미 저도 모르는 크고 작은 전쟁들이 일어났을지도 모르죠. 지켜만 본 자는 할 수 있는 말이 없네요. 이런 자리에서 어떤 말을 해야 할지도 모르겠고요. This seemed like the perfect moment for Otis to brag about her experience, but she fell silent at that remark. Yeah, she does not look highly on her time as a military officer. 그게 뭐 그렇게 어렵다고? 그냥 역 같으면 역 같다고 하면 되는 거지. 얘처럼. 저요? For a while, Sinclair continued to ask Heathcliff if he really was talking about him. 복도를 걸어가는 대부분의 날은 저 혼자였는데 이렇게 많은 사람들이 함께 가는 건 왜? 하인들을 대동하지 않았어? They weren't allowed in. 어렸을 때는 혼자 가는 게 무서워서 같이 데려갈 때도 있었는데 크면서 점점 알게 되던 게 있었어요. 이곳은 오로지 혼자서 걷는 것만이 제일 마음이 편하다는 걸요. Why? I imagine Hong Lu slowly walking down this hallway alone with a dark expression. It wasn't a pleasant sight. 사람 사는 말이죠. 저만이 자유롭게 출입할 수 있어요. 가주도 출입이 가능하다곤 하지만 할머니조차도 부름이 있어야지만 들어갈 수 있었죠. 그런 거였어? 아니, 가치우 씨가 그냥
Yeah, 비웃어서 하는 말인 줄 알아. yeah, because he was the Precious Jade Eye. 그런데 왜 다들 선인들이라고 부르는 거냐? 진짜 신선인가 뭔가 하는 거라도 돼? 네. 인고의 시간을 거치고 비로소 불로장생의 방법을 체득하여 선인의 반열에 오르신 분들이거든요. 그게 정말 가능해? 진정한 불로불사는 못 찾은 거라며. Their minds degrade as time went on. 아, 입을 또 왜 다물어? 사람 불안하게. 저기 그래도 이곳은 바깥보다 차분하고 고요하네요. 뭔가 좋은 향도 나는 것 같고요. 이 밖은 여러 세력이 맞부딪히기 일보 직전이라는 게 그나마 다행이죠. 철암사를 가는 길을 제대로 아는 자는 대관원 안에서도 거의 없으니까요. 적어도 대관원에 침입하는 외부 세력들을 마주칠 염려는 덜. 그런 복선 깔지 말라니까. Yeah, there's going to be more people coming in because they've probably all lined the path or been informed of it. 오늘 부끄럽지 않았습니다. All right, got the EX. 바로 세우는 데 일조하였으니 A ridiculous idea. I'm going to run to the bathroom very, very quickly, and then we'll resume. All right, I'm back. So let's keep going. A ridiculous idea. Okay, there's another one. So just then turn clear, which is these are easy enough to do. The jobber battles are nothing to us. Just literally just hit auto win rate and we're good. Unfortunately, it was a deed of foreshadowing. Didn't take very long for another faction to appear before us. Oh, it's Drunken Master's faction. 멈춰! 너희들은 누굴 따르고 있나? The Joy family captain. 왜 이런 곳을 돌아다니는 거지? Where's Baochai? 가야 할 곳이 있으니까요. 여러분들은 왜 이런 곳을 돌아다니시나요? 너희 가치우 쪽의 세력이냐? 선인들이 계신다는 그곳에 갈 셈인가? 가주 자리를 빠르게 확정 지으려고? 마가 사는 척 떠보려면 모를 줄 알았나. 애송이가. 그 장소를 찾지 못해 같은 곳을 빙빙 돌고만 있을 뿐이면서. Probably going in circles. Yeah, they're stuck in the lost. 이곳은 빌어먹게도 넓어서 말이지. 길만 얌전히 알려주고 꺼진다면 쫓지는 않겠다. 자격도 없는 것이 가주가 된다는 가당찮은 발상은 포기하라. 그 협박은 이쪽은 진리네요. Trying to fight these assholes now too. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막힌다. 우리 중지가 엄지처럼 엄격한 것도 엄지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이야. There we go, easy enough. 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 이 거리는 충분해. 너한텐 멀겠지만. Oh, we got she just has attack wave 2 no matter what she does. 도구 연습만 하는 것이오? 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 불쌍하게 울부짖는. There we go, staggered him out. 제대로 들어가. Did these guys inflict bleed? 숨통 끊기.
예상 못했나 봐. 수감자가 되어도 훌륭하긴 하고 이제 그 도통 알아들을 수 없는 말투만 고치면 딱 좋겠어. 단순해서 좋군. 고분 수감자. Obviously, it's not going to be this easy as just a single wave. There's probably going to be 5 more, 6 more. That seems to be a way of things here. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. All right. Let's do a clash counter. 너냐? Or a clashable counter. Yeah, the reason I think clashable counters exist is so that like defensive buffs actually actually affect that as opposed to the offensive buffs. Even they function the same as a regular attack coin. All right, that one's dead. 들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. Only 3 more. 하는데 성공했습니다. 샴페인을 가져오기엔 너무 이른 타이밍이긴 하겠지만 이 전투가 성공적으로 끝나면 모두 희생을 기리며 축배를 드는 건 나쁘지 않겠죠. All right, and then the last one, which is he's just going to get fucking murked here. Easy enough. 앞으로의 전투도 이대로만 부탁드리겠습니다. 오늘 부끄럽지 않았습니다. Easy enough. 의의를 바로 세우는 데 The second battlefield. 이런 임무는 All right, so yeah, we're blasting through this shit pretty quickly, but I'm gonna guess it's because like the dungeon took real fucking long, and the story took another really long time. 나만 믿고 다들 We're probably gonna be having to do a lot of stuff when we get to the final boss here too. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. We only going at it for 2 hours though too, so we have time. The dungeon took us like 6 to get to Chew. 다시 해봐줄래? 영상을 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 이건 예상 못했나 봐. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 가지고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 이 팀의 직원들은 완벽한 공격이었어. 연장 시간 잘라라 쭉. 선물 만들고 도구 연습만 하는 것이오. 그래, 얘는 처리했고. 단순해서 좋군. 9번 수감자. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 달고 잡자라. We're just win rating because I'm barely paying attention to what's going on here. 개체에게 치명적인 손상을 It's a bit irrelevant. 앞으로의 전투도 이대로만 부탁드리겠습니다. 다시 복구하기는 힘들걸요? 굶어서 친구들은 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했군요. And we're just gonna keep going at this. 정보의 힘입니다. This is a little too easy, but I don't know. Again, that's good. That's because everybody's like appropriately leveled and I'm win rating like crazy, so we should be okay. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. Alright, and then, yep. 잠시 어지러워서 못 봤어요. 뭐
또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 쓸모가 없진 않아. It turns at 6. Okay, we pretty much won at this point. They don't have any more reinforcements. We're good. 끝내지. 죽지 마라. 무섭네. 이제 깨치시겠네. 너희를 부리는 자의 이름을 대라. Who is your master? Yeah. Who's the master of Zhui? You've been a war, yeah. I covered wars, you know. 부정할 필요 없지. 그게 아직도 티가 나나? 전장을 기억하는 덕에 다른 것도 잘 알지. Advanced interrogation techniques. 이를테면 네놈 같은 잡졸들의 입을 열게 하는 수백 가지 방법이라던가. Yep, there it is. 아쉽게 되었군. 그렇다면 내가 입을 다물 방법은 Is he gonna kill himself? The man who appeared to be leading the soldier stabbed himself in the chest without hesitation. Yep, there it is. 스스럼 없이 자결할 정도의 이름이라 대단한 무게를 가진 인물이라는 뜻이겠지. 혹은 밝혀져서 안 되는 정보가 새어나갔을 경우 심리를 조작해 처리하는 충을 썼을 수도 있겠네요. A suicide worm and Anamna worm. Yeah, Anamna worm who that activates on Anamna. Okay, what the fuck is it, Anamna? Let's see. Anamna. What is Anamna worm? Let's see. Let's look at this real quick. It's a mutated human that can transfer their own memories. Only the is made from a family clan's leader, and Otis prevents the family's enemies from obtaining it. Permanently to someone to flank unless the person is killed mere seconds before after using the worm. So basically they're worms but servo skulls. Would you love me even if I was a worm? Nothing that there was a previously unseen serious look at Honglu's eyes. Oh, noticing that there was a previously unseen serious look at Honglu's eyes, we forged onward. So yeah, apparently the Anana, whatever worm, was a person that got mutated and then bonded to somebody. 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 데 일조하였습니다. Those who do not decide. 더 떳떳이 살. 사건을 끝내러 가볼까? Oh hi! It's the thumb! It's the thumb! 방금 것은 위협용 사격이었습니다. 조그맣게 욕한 거 다 들었다. 저들은 상급자에게 거짓말을 하는 건 예의가 없군. Just a ball face like to your senior. 실례했습니다. 대가를 치를 수 있게 도와주실 수 있습니까? 못할 것도 없지. 혓바닥을 내밀어. Oh yeah, but here we go, the tongue ripping.
Yeah, I'm looking at the images from the like the people that said the new League of Nine. So yeah, that's Nelly. That like the one in the background. So we have Jahuan, which is not Jahuan, Gubo. Behind them is Ahab, and then behind them is Nelly and Herman. I don't think, or this says mostly Sonya, but I don't know that like that might be Sonya, but I'm not exactly sure. I don't think Sonya is a member of the new league. I forget. I'm just conversing with the people right now, so let's see. The new league. Yeah, Sonya is a member of the new league. They're still with the New York Divier. See, all right, let's keep going. Present your tongue, yeah, for basically disrespecting what was it, Gregor. That incomprehensible exchange between the pair was soon followed by the sight of a severed tongue rolling in the dirt. 저 녀석은 혀가 없어졌으니 제가 말하겠습니다. 관리자 단테와 그 일행 그리고 가봉님께서는 이곳을 지날 수 없습니다. Okay, they're still extremely polite though. These are actual thumb people. They're way more polite than like a fucking Lei Heng. 뭔가 호칭이 Master Jabayo. 상황이니만큼 지금 저 녀석은 LCB 수감자 홍로가 아닌 가시 가문의 보구로 대하고 있는 거다. 분명 가문의 도련님이라는 신분이 엄지의 말단인 솔다토로 보이는 저자보단 명백히 높은 위계일 테지. And a soldato who are just grown to the thumb. 그럼 혹시 비켜달라고 하는 건? No, I think that word comes from the underboss or the capo himself. 소용없어. 저 새끼들은 말로는 존중해줘도 듣기는 들었는데 정말로 계급이나 위계 차이에 엄청나게 집착하네요. 기괴할 정도로. The point where it's weird, yes. 언더 보스께서 이곳을 지나는 사람은 전부 적으로 취급하라고 명령하셨습니다. 본래 아군이었던 그렇지 않든 간에 보이는 대로 처분을 명하셨지요. Oh yeah, okay, yeah, they're following their orders, so they're being incredibly polite. 돌아가 주시지 않겠습니까? At least he's being nice about it. Please. 그건 곤란한데요? 그렇다면 전력으로 상대해드릴 수밖에 없군요. 뇌행, 그놈이 매복시켰군. 이딴 식으로 나올 생각이었다면 처음부터 결과에 불복할 놈들이었나. 림버스 컴퍼니의 등급과 그 부서인 LCB의 입지를 고려하면 수감자인 니놈이 뇌횡님의 이름을 감히 입에 올린 것만으로 혓바닥 아래 턱재로 부서뜨려도 모자라겠군. 뭐 역시 솔다토 따위는 제 분수도 파악하지 못하는군. 내 놈 혀가 100가닥이라도 모자라. I know what IF means. 이놈들에게는 원하는 답을 얻지 못할 것 같군. 상관의 명령에만 죽고 사는 꼴통들이니. 오티스 씨가 좋아하는 군상 아닌가요, 그거? Shut up, bitchy. 한때는 엄지의 방식을 전략적으로 높게 치던 시절도 있었다. 지금은 그저 판단이란 걸 하지 않는 머저리들이란 걸 알고 있지만 대가를 치른 후에도 계속 그따위로 말할 수 있는지 두고 보지. All right, time for us to fight Soldato with a thumb. Which, given previous experience, we should be able to take them now. Like these guys used to be like I think Star of the City or like Urban Nightmare levels. 선물을 잔뜩 만들 수 있을 것 같음. 기쁘고 신나는 날이요. 막아내지 못하리. 연장 도끼가 현란한 춤. 선물 만들고 도구 연습만 하는 거죠. 그쪽 방향이 아닐 텐데. There we go. 창의적인 발상이군. Alright, we're doing fairly well for the time being. 떠올리지 않았으면 좋겠는데. Did
Their sanity is actually really fucking high. I don't know how that. I think they start off with high sanity. 물어버리자. 원한을 풀 수 있다니 그단을 가릴 이해. But we're just gonna keep looking around. 아직 죽지 마라. 숨통 끊기. 전투 감각 하나 수감자가 되어도 훌륭하긴 하고 이제 그 도통 알아들을 수 없는 말투만 고치면 딱 좋겠어. 4번 수감자. Let's keep going. And then, oh, we're doing fairly well. How many enemies do we have to hit? Okay, there are 12. There are 12 total. So this should not be an issue. All right, so there's one down. 이번에는 제대로 들어가. 아직 죽지 마라. 죽어. I might have to go with the strategy of solo Lu again, just in the event that this fucks up. But we'll see. 귀찮더라도 막아내지 못하리. 무시하면 안 될 거예요. 숨통 끊기. 제약계책에 큰 피해를 준 것 같아. 기후팀의 기본다운 완벽한 공격이었어. 효율적인 대처로 대체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 이 거리는 충분해. 너한테 지금 멀겠지만. 올바른 방법으로 캐치에게 일격을 가했군요. 이것이 바로 Almost got him, and then 그쪽 방향이 아닐 텐데. that's a 232. Jesus Christ! But that was also when he was that was also one a crit, and two, he was staggered out. 저는 언제나 캐치에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 앞으로의 전투 이대로만 부탁드리겠습니다. 깔끔하게 그렇게 시원하게 처리하니. We're almost at the boss fight though. 일 처리는 아직 빨리 죽지 하는 편이 마라. 덜 답답한 거지. Wow, that was a lot. That was a lot of damage. 아, 술 맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 다시 복구하긴 힘들걸요? 그간의 How long have we been going for? Let me just check my time in here. We're at 2 hours. I might call it like soonish, depending. Like if we could beat the level, we could beat 830 boss pretty quickly. I might call it after the 830 boss. Either that, or we'll give it a few attempts and then I might stop. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐고. All right, let's see. 다음 먹잇감도 이런 Those two decide part 2, which is just a battle. 시간. This is just a battle, so it'll be fairly easy. So. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 There we go. 거야. Obviously, just hitting the win rate button. Because it's an unfocused battle. It's fine. 연장 솜씨가 현란하죠. 손을 만들고 도구 연습만 하는 거죠. 아, 저런 건 그냥 쓱싹쓱싹 하면 끝이라고. 편하게 해. 자기 일 아니라고 그렇게 말하시면 어떡해요. Now let's just do this. I'm pretty sure everybody's going to be staggered at some point. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했습니다. 이것이 바로 정보의 힘입니다. I don't know who got staggered out, but whatever, it's fine. If worst comes to worst, we might just use a full bleed team for these guys for the level 30. 이 거리는 충분해. 너한텐 지금 멀겠지만.
술맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. There's okay, one more that's joined in. So we're pretty good. We're doing fairly well here. 적에게 치명상을 입혔습니다. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 And dead. 옳은 말만 한답니다. There you go, dead. Or close to death. 불쌍하게 울부짖는군. 상황이 유리해졌네요. 자, 이렇게 할 수 있으면 생각해보라고. 효율적인 대처로 대치를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 달린 말 따위 쉽게 하지 I'm still just reason I'm not talking to them, but it's because I don't know. I am getting ridiculously tired for some reason. I don't know why. I just am like that these days. I just get tired really quickly. And okay, what turn is it now? We're turn 6, and we have killed nearly half. All right. 가치 없고 죽어라. 놀랐어? This should kill these guys, or at least one of them. 아, 완전 과감한 판단이었어요. Oh, this is the last one. 말하지 좀 마시라니까. 그래도 This is the last one. 판단이었던 건 사실이네요. 아직 죽지 마라. 불쌍하게 울부짖는군. All right, and then okay, and both of them are dead at this point. 끝내지. 방금 공격. 다음에 다른 비치 얘기도 다시 해봐줄래? Easy enough. 남기면 And I think we're now on the boss. We should be on the boss, which might take a while. We'll see. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 The heart, clear the stage. This doesn't bode well. 출진. 이것도 지하인 거지? 꼭 생긴 게 바깥으로 나온 것 같네. This looks like the outside. Yeah, it does. 인공의 조명이나 가히 야외라 착각할 만하구려. We should be getting pretty close, but 누군가 이미 도착해 있군요. there was a small hill in front of the bridge leading up to the Teikon Temple. 시춘이의 사병들이네요. All of Jishun's men. Jesus Christ. There was a small hill of bodies, all of them mangled and broken to the point where we couldn't even tell how many of them there were. On top of the hill sat Lei Heng, and the heavily wounded figure in front of him was Wei. 이게 어떻게 된? 아따 늦었네. What? 심심해서 좀 놀고 있었어. He just fucking bodied everybody, including Wei. 야는 승계가 끝날 때까지 죽치고 기다리려고 그 시기 하고 있었던 모양이야. 예전에 흑수 말 대가리 필더라가더만 독 빠진 게 별거 없구만. Oh, he's a pony. 잠깐, 왜 여기에? 작전대로라면 뇌행은 지금 대관원 앞의 전장에서 가치오와 대치하고 있어야 했다. 술을 읽혔군요. 자로라는 자를 우리에게 붙이겠다고 한 건 이런 돌발 상황에 대한 보험이었군. Oh, she got destroyed too, didn't she? As one cue, Ji Lu arrived. She was covered from head to toe in blood, but
I could easily guess that the blood wasn't hers. Okay, no, she's actually been doing fairly well. 에 시방 길이 두 개가 뚫렸다 이 말이야. 한 짝은 비밀 입구라고 치고, 어? 토끼가 기어 들어온 길은 좀 저밥인데. Oh yeah, no, she's a rabbit, isn't she? She's very flexible. 뱀 이런 길이 있는 줄도 모르고 먼 길로 뺑 돌아버렸네. 아 여기는 지도도 없어? 나이 묵을 만치 먹고 미아될 뻔했지요. 어디 내 식구들하고 인사는 잘 나누셨는가? 잘 보내줬지. 역시 니놈이 복병을 숨겨놓은 것이었군. 에휴, 아그들이란 것이기. 아직도 정신머리가 없어야. They're dead though. 당신도 누군가의 의뢰를 받고 이곳으로 온 거겠죠? 가주 승계를 막거나 직체시키려고. 원래는 가시춘 갸가 들어가기 전에 먼저 잡아볼 생각이었는데 내가 조금 늦어버렸야. 야, 뭔 대단한 뜻이 있어갖고 거시기하러 온 것 같더냐? 그럼 이미 실패하지 않았나요? 돌아가서 지자리에 앉아야 끝나는 거 아니야. 그 전에 잡아 죽여버리면 그만이지. 흑수도 그래야지만 움직이나 보네요. 니야, 여기는 위아래가 없는가? 뭔지. 너는 무엇이라도 됐다고 나한테 겁도 없이 질문을 막 갖다 붙이냐? 저 한 가지 여쭤볼 것이 있어요. 그래? 뭐 가시 가문 보옥 도련님쯤 되시면은 나랑 직통화 보시오. 말. 웨이 씨를 죽이지 않고 계속 붙잡아 두고 계시는 이유가 있으신가요? 보통 그럴 때는 말이죠. 협상을 원하시더라고요. 협상? 림버스 컴퍼니급에서 나한테 협상이라는 말을 쓰는 건 조금 이상한디. No, he's negotiating as Bao Yu as of the Jia family, not as a Limbus company sinner. 뭐 틀린 말도 아닌게. That's what I think he's doing. Yeah, he is going to negotiate as Zhao Baiyu, not as Hong Lu, the sinner. 그래도 쪼까 애매해요. 저놈의 새끼가 너희들한테 얼마나 중요한지 가늠이 안 돼, 아브라. 목숨줄은 간당간당하게 붙여는 놨는데 이게 뭐 협상 테이블에 올라는 갈란가. 말해. Ji-Lu, who's been standing beside us in silence this whole time, suddenly spoke up. Her voice was so deep, cavernous, and sincere that it almost made me think she was really going to give him whatever he wanted in return for Wei. 말 한번 야무지게 잘하네. 그래. I'll tell you what. 줘야 나도 거시기하겠지. He's just Hank Hill. 아, 그래. 나 내일 성가신 토끼. 설마 자로 씨의 목을 내놓으라 하는 건. No, he wants her as a bodyguard, I think. 아니야. 내가 그렇게 양심이 없겠냐. 그럼 딱 한 번 열어. 그러고 나면 돼지든 살든 나랑 한 따까리를 하든 적어도 이놈은 풀어줄란게. 아하, 눈깔 그리 뜨지 말아야. 나도 그런 소리인데. 에? 정정당당한 승부 발표. 뭐 이러면 얼마나 좋게. 근데 상황이 상황인지라. 피차 고용된 처지 아니야. 할 건 해야지. So he's gonna slice her. I'm not sure if this is gonna kill her, but Ji-Lu probably has insurance anyway. 알다시피 검은 토끼 너랑 나는 상상이 겁나 안 좋아서 말이지. 에? 내놈 여전하군. 그립이냐? 저자에게 베어지면 반드시 두 동강이다. 죽인다는 말을 길게도. 그 혓바닥은 닳지도 않나. You just say you want her dead. 가치우 밑에서 배운다는 제자들이라면서 뭐 성가신 기술을 배웠다더만. 신이라고. Oh, Shin. What? 요상한 기운 같은 거를 몸에 감아본다제? 그러면 강화 시술 맨키로 단단해진다던데?
그리고 그 신을 요령껏 모아서 힘으로 바꾸면 빗꼬리 같은 것이 몸이나 무기를 감아불고. It's basically hockey. It's One Piece hockey. 내가 여직 그 요령을 터득하고 있으니까 한번 보자고. 그래도 아직 가도 너그 하는 거 구경이나 해볼람? Lei Hang looked at Ji-Lu with a shit-eating grin. We don't know Ji-Lu, we're barely even acquaintances, but there's no way she'd risk her life for people who are essentially strangers. And what about Wei? Do they even know each other? I seriously doubt she's as close to her as he is to us. It might sound cold, but we're not really that close to Wei either. Can't bring ourselves to ask her to risk her life like that. And he's probably not kidding either. Lei Hang's surrounded by at least a few dozen bodies, but there's not even a scratch on him. Wei struggled to speak through labored breaths, but his eyes tell me he's already accepted his fate. 아가씨만 무사히 보내주시면 됩니다. 이 불상사는 오로지 제가 제대로 주위를 살피지 못한 탓. 저는 아가씨만 저마저 없으면 아가씨에게는 아무도 없습니다. Don't you have life insurance? Probably not. He probably doesn't have insurance. Instead of begging for his life, Wei asked us to look after Jashi Shun instead, as he's always done. Ji looks at Hong Lu. Truth be told, Wei probably isn't all that important to Hong Lu. Wei was Jashi Shun's loyal follower, and that was pretty much it. Hong Lu said he hadn't interacted with much with him back in the Guanyan either. But I imagine that Hong Lu would probably rather not see the people he cares about shed any more tears. He'd seen more than enough of that since the annihilation of the Kong family. And that goes for us too. You didn't really cut him off just like that. We hadn't talked to him much, but we spent a pretty significant time. Together, and quietly we've grown to care more about him. We learned more about who he was, about the kind of person his master Jashi Shun was. When we ran into him in all kinds of odd places, we were happy to meet him, and we really wanted him to do well. We didn't want either of them to die. They were the first allies we'd ever made of our own volition, no matter how short-lived that alliance was. If we let him kill Wei here, we'd be adding another regret to our past, knowing we'd let someone down again. As we were reminded every time we meet Sade and see her subtle yet noticeable sadness. We'll blame ourselves, we'll resent our weakness, and we won't stop thinking about how we could have prevented this if we were stronger. We've died and killed countless times on our journey here, but that's the kind of force that swoops in our moments of dejection to our minds that we can never get used to it. I know we can't save everyone. I've seen enough deaths to our friends, allies, and those who could have been friends to know that. There wasn't any reason Wei should be special. I wasn't making some promise with myself to never let anyone even remotely close to us die again either. But Hong Lu. 웨이 씨가 죽지 않았으면 좋겠어요. 그리고 다시 볼 시춘이의 모습이 슬퍼하는 얼굴이 아니면 좋겠어요. 물론 자로 씨가 제 말을 들어주실 이유는 없겠지만. 알았다. The other didn't let Hong Lu finish. He strode to Lei Hang. 대라, 닫지요. Tiantu Star of the Winged Tiger. Tianju Star the Unrestrained. Yeah. Okay. Yeah, they're both members of the 108. 지금 뭐하는? Flame bursts forth, wreathing Lei Hang's intimidating Podao, and then rises into a raging pillar of fire before a single ring of light materializes around it. On the other hand, a warm cover they produced the same light Lei Hang mentioned earlier began to radiate and shimmer from Ji-Lu's body. 뇌행 엄지의 가포이자 동부십검 중 하나. 입으로 배나. That's like a great sword. Yeah, that's a true charge slash. As though on cue, Lei Hang slashes Ji-Lu's unmoving body with a diagonal cut. The sheer wind pressure from the heat from the slash, it was powerful enough to push some of us back. But
Ji-Lu was still standing silently as she had been. 아무리 대갈통을 안 노렸어도 이거 두 동강이 안 나요. Her shield was insane. 단단하기는 허벌나게 단단하네. 그 신이란 거 손바닥이 저릿저릿해. 뭐 그래 봐야 단단해졌다 그거지. 베이지 않는 것도 아닌갑소. 죽지는 않았다. I mean, she's alive at least. She's alive. She'll still survive. Blood burst from Ji-Lu the moment Lei Hang asked, and Hung Lu ran to Ji-Lu to stop her fall. 흥분했기 때문에 소중하다 생각한 사람의 슬퍼하는 얼굴을 보고 싶지 않다고 했었던 그 Ji-Lu continues resolute despite the gushing blood. 내가 배운 인자, 나의 협, 즉 인협이다. 뒤는 맡기지. This woman who might not even exchange a single word with calls me a friendly nickname. Yeah, Clock. When her own life's on the line. 성가신 놈 하나 치워본 게 인자 좀 속이 시원하네. Check something real quick. 약속은 지킨다. 저놈도 내가 한 입으로 두 말은 안 하는 놈이란 걸 알지. 넘게 순순히 베인 것 아니겠냐. With that, Lei Hang kicked away in our direction. 꼭 알아. 한 서너 달 쎄 빠지게 재활시키면 두 발로는 걸어다닐란가. 그 목숨줄이 여기서 끊어지지 않는다면 말이지. 도련님을 데리고 가서 전문을 열 거지. 자. Lei Hang begins walking in our direction, cracking his neck. 한번 와보소. 저 철암사 안에서 승계 끝나기 전에는 얼추 다 처려갔어. 잘 놀다 갑니다. What? Oh, a second. Hold on a second. I gotta do something. There probably is a battle theme to this, but Jesus Christ. It's just the old. He's just Jetstream Sam at this point. He is just Sam. Let's dance. Let me hear his. I want to hear his actual battle theme though. 아, 저런 건 그냥 쓱싹쓱싹 하면 끝이라고. Hope. Oh, what the fuck? 자기 일 아니라고 그렇게 말하시면 어떡해요? What's his effective level is 83. All right, all right. All right, so
He's also slow as hell. All right, we're just going to have to attack the one unopposed thing. Let me take a look at his passives. Let's see. No, that's something. Or this set his speed to 0. Recovering from panic. Fix panic. Take 30% damage. Take less damage from burn, bleed, tremor, rupture, and sinking. A big coin that consumes Tiger Mark round while not having Tiger Mark round is not. Cancel this use attacks. The coins inflict burn and burn count effects do not activate in a clash. Inflict tremor. 10 blades of these. The counter start. And the start of gaining a new pattern. Gain a severing slash. Heal 5 HP for every 10% of missing HP on self. Maximum 40. Which one prey against a target that dealt the most damage to this unit last turn? After laying attacks with prey, the target. If the target is staggered, all enemies lose 10 HP and gain 1 splash power down. Defeated, gain the above effect once. Unopposed attacks deal 30% damage on. And inflict 1 fragile next time for his 10-star blade. Just the entire mark. I'm gonna guess the first round is not gonna be very. Let's try this. I'm gonna guess the first part of this fight is going to be scripted. Because there's no way in hell we're gonna have to fight a level 83 person. 기록을 제대로 펼쳐보지도 않은 직원이 있는 듯하군요. 직원 중 하나가 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 우리는 앞으로 나아가기만 할 뿐 돌이킬 수 없어진 것엔 눈길을 주지 않아도 된답니다. 치명상을 입은 직원이 있군요. Yeah, there we go. 요만치밖에 못하냐? Yeah, okay, so he's gonna get fucking nerfed. He's overwhelmingly powerful. So this is the capo of the thumb and one of the 10 blades of the east. I had to admit it, we simply don't have enough power to defeat him yet, especially with him coming at us with the intent to kill. 저검 하나는 언제 봐도 탐나는군. I think back to one of our previous battles. Don Quixote of La Mancha Land. He was undeniably a more powerful foe than Lei Heng. There's a significant gulf in power between them two. I can sense it. But we're struggling against him so much more. Because unlike Don Quixote, this guy's actually trying to kill us. His jocular demeanor seems to imply that to him, this is just another day at work, but he's got no intention of toying with us. He's going for the kill. Didn't know that could make this much of a difference. There was so much that separated him from the rest of us. The sheer physical strength, the experience and skill, not to mention the powerful armor and apparently the famous weapon. Oh yeah, the armor is just clothes, but still, yeah. All that combined into one became a wall that stood between us and our goal. At least, if we could somehow fight on equal ground. 단테님, 다음은 어떻게 해볼까요? Hong Lu asks with a slightly exhausted voice, but he is smiling still. That's strange. Hong Lu's never been the first one to ask questions and share his opinions with the rest of us. He'd reply to others' questions or share a few detached observations when we were at an impasse, but Hong Lu, it's probably a bad time to ask him this, but I had a burning question that needed to be answered. Why did you ask that? I mean, what I'm asking is, whatever I'm throwing at him doesn't seem to be working while I can keep bringing you guys back. 알 것 같아요. 무슨 말씀이신지. 하지만 저도 잘 몰라요. That was an odd thing to say, but Hong Lu's expression did not seem confused or complicated at all. His eyes carried the sense of freedom that someone's looking far off into the distant horizon. 꽉 닫혀있던 방 안에 아주 조금 창의 틈이 열린 것 같아요. 먹먹한 소리가 부드럽게 풀어지고 어디선가 바람이 기분 좋게 불어들어와서 어느새 그 바람이 저를 조금씩 흘러가게 하고 있었나 봐요.
그러니까 제가 단테님의 생각이 궁금해진 것도 물어보고 싶어진 것도 그 바람의 탓이 아닐까요? Here's your thoughts on why I asked you about them, Dante. Let me see what you read, because I kind of messed up on some of this fast. Yes, eyes focus on me. If I felt the window open slightly ajar, dark, small noise, I finally found a place to go, and a pleasant breeze that drifted through my room. But I don't know what to do anymore. I don't know what more I could do to get past this monster. 단테님, 제게 이번 일을 어떻게 할지 맡기겠다고 하실 때 이런 고난을 예측하셨나요? No, I didn't. Not like this. 그렇다면 제가 순탄하게 일을 해결할 것이라고 생각하셨나요? Of course not. 하지만 제게 선택의 기회를 맡겨주셨죠. That's because I had faith it was the right thing to do. We have our answer. 이미 아시는 거죠? I didn't have a clue as to what Hong Lu was going to do, but I believed his choice would be correct. That's why he... 지금 어떻게 해야 할지 모른다고 하셔도 저는 분명 또 다른 방법을 떠올리실 거라 믿고 있답니다. Lesson 5, Dante. 제게 흘러오는 바람이 그쪽을 향해. We have the fucking breeze effect here. What the hell? Why? And that's why Hong Lu trusted me. Very well then. Golden Bow Residence. Under mercy, all shall be made equal. Morositas. Under mercy, all shall be made equal. What in tarnation? By entering a contract with me, the Cinder strengths were all raised up or dragged down to a similar level, despite the disparity before that. If we're in an unfair fight, all we need to do is level the playing field. Are we all level 83 now? Or is he getting brought down to 55? 그래서 단테님? Yeah. Time for round 2. Motostasis. Add the offensive and defensive level of all units. After the chested act, all allied enemies get 3 offense and levels and 6 defense levels. First time unleashed by Chested's mercy lasts for the duration of the encounter. Total units of offense defense to the average of all units values. Oh, so this is a good way to bring like underleveled egos. All right, let's try this. You have anything that is unblockable? No, it's not.
Okay, so his defense. Where's my bullet piece? Okay, so he's loading his sword up. Clash on counter. Unused heal 10 HP, so nobody's clashing his counter. There we go. I wish the music wasn't so muted by Dante's effects, but still. Oh, she's marked as prey. 방금의 공격 복실 자체였다. I feel he's going to get a lot harder later on. 모든 걸 걷어들일 순 없었어. Okay, 23 damage in total. Okay, he's trying to burst him. 직원들 복장 점검은 다 마쳤어. All right. 특히 저번처럼 소매 단추를 달랑거리는 채로 제압하는 직원이 보여. Let's do that one. Can we rupture him as well? Okay. We're gonna spread that attack around a little bit, because everyone else is doing just fine. All right. 쓸데없는 관심 필요 없다. One, two. Yep, not that much. 뭘 그렇게 끄덕이는 거야, 미카? 실전에서는 다 비슷해라니까. Can you actually hit for fucking once? 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 흐름을 따라 달려가면 역시 여기 숨어 있었네요. 방금 움찔했수. 큰거 하나 쓸란게 이제 사금 깨지 말을. Okay, let me actually go into a skill thing, because I have to retangle cleaver because it is a long skill. Prioritize target play. Can clash with the skill regardless of speed. This unit does not become stagger reason skill. Consume all inner strength and self this unit. If this unit consume 10, 25, gain weight for each 10 stack. Clashes deal 80%, like it's 80% damage. The skills damage cannot stagger the target, but only have potency. Unbreakable coins. Yeah, okay. Let's see if I have a good big clashing attack. Not that one. Let's see. Let me try this one. All right, there we go. And so yeah, it can clash with the skill regardless of speed. It just lets it.
All right, there we go. 먹을 콱 물어버리자. 모든 결과들은 We definitely need this to actually up our sanity values. 나 참 주먹질만 한다고 능사가 아니야. 발길질도 섞어야지. 똥을 읽어줄까? 자, 출발해 볼까요? 바보 나온 게 이짝도 달아오르는구만. 나도 나가서 싸우면 안 되나? 계약대로 하자고요. And we're doing fine now, so let's keep it going. 자, 어쩌겠지 잘 생각해보라고. 죽여주마! 돌아올 서 있으면 못 떨어진다. All right, so he's gonna be staggered out, so it's fine. 여행엔 목적이 있었지. 이런 Alright. 정신을 잃었나. 형제의 원한이다. 정부의 추가에 두고 조만간 갚아주지. Okay, we're good here. Okay, I need envy. I need envy and lust. 먹을 콱 물어버리자. 돌아올 서 있으면 못 떨어진다. There we go. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. He's almost staggered out, though. 이 안정감이 하나 부드럽게 쓸랄게. 잡히는 진짜 힘 깨지 말아야. 최상이군. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는. Who are you 일은 targeting? Okay, Rio Shield. All right. And let's see if we can actually get a Okay, there we go. All right, skill. Let's see what the what the skill does. Let me take a look here, because I keep forgetting what this actually does. Unbreakable coin. After the attack ends the turn. All right, there we go. 너냐? 쓸데없는 관심 필요 없다.
All right. 그대로만 해주신다면 한번 버림 오늘은 버림기 제압이 끝은 빠르겠어요. 보고 가야지. All right, let's go. Let's go. Fuck him up. We're doing fairly well, though. 아, 저런 건 그냥 쓱싹쓱싹 하면 끝이라고. 편하게 해. 자기 일 아니라고 그렇게 말하시면 How many of these are attacking Honglu? So... Okay, so we need this, which is right here. There you go. I mean, Hollow is going to be hit by a bunch of shit too. If you need a skill attack, you get 2 additional ego resources of the skill's affinity once per turn. Oh, that's fast. Okay, fast is this one right here. And then I got Roja. Is this one right here? Okay, so these are all good, and then it'll eat that attack. And that attack. And that's a counter. Okay. So he'll eat 2. All right. So, yep. Let's do this. This just needs to up our sanity a little bit, and we're okay. Because everybody gets a little bit of sanity boost in that. 뜨거운 불꽃이 마음을 All right. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 많이 따가울걸요? 일단 베이면 All right. And then just slash him with that. And then we like this double slash. And then let's see what this does. 버틸 자신 있어? 상태가 안 좋은 거 하나 쓸란게. 저분을 신경 쓰면서 싸우는 게 Savage Tiger Slayers is, yeah. 아, 기다려봐. 치료하기에 적당한 제품이. Let's see what this one is, because this is a new skill.
Savage Tigers perfected Fury of Blades. In class, skill guards the units that become unused, consume the inner strength. Yep. Hey, LON, how's it going? We are... I don't know how well we're doing. This is my first attempt, and we got him down to 19,000, like 1,900 health. I have no idea how well we're doing. I am hoping we're doing well. I can't say for sure. Because he has a clash of 132 over 365. It's his clash power. I'm assuming this is where let's just actually use this on him. So in the meantime, we'll just do this. Try to build as many different resources as we can, and then clash him out with him. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아 맥힐 각오를 했어야지. 뭐 땅이 무너지는 소리가 나는데. Alright. 깜찍이가 순간적으로 과부하가 걸렸네요. 괜찮으시려나요? I was gonna do this to see what happens. 돌아올 서 있으면 못 떨어진다. 뭘 위해 지금까지 수건을... I have a feeling that this part is scripted. 개체의 약점을 정확히 꿰뚫었습니다. 준비를 철저히 했나 보군요. 적들이 우세해. It is not. We're just gonna keep doing this until we lose then. 동안 합동훈련을 계획해봐야겠네. 돌아올 서 있으면 못 떨어진다. 다들 많이 달라지더라고. 바로 해주죠. But yeah, again, I have no idea what the hell's happening with this. 한방 제대로 먹어. 큰거 하나 쓸란게. Oh, what the fuck? Hey, show Shebra. Who the fuck are you? Oh, that's Gregor. He's somehow still alive. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아 맥힐 각오를 했어야지. Okay, so I have no idea how to deal with that one big attack. Apparently, you'd have to just clash it out and hope to win. But his like, until that he was doing fine. 이번 죽은도 글러먹었네. 그래. Let me just use the bleed team. All right, let's see. Reset deployment order. So. 가볼까요? In that case, we'll bring. Yep. There we go. And I'm pretty sure we can't solo him. It might be impossible, so. So we'll bring, let's see. Of course, yeah. 잠깐. 원하신다. 드디어 내 차례냐? And then they'll bring Faust as well. I think this is what we need to do. I don't think anyone else can actually do anything for bleed. I mean, we have him. So I'll try to bring the bleed team instead. And then just as backups. 소재가 준비됐어? I don't have any good
There you go. 일인가요? 카니발 타임. Just in case. 이것도 지하인 거지? All right, so we do that, and then we do the story scene, and then we fight them on equal footing. 이 자리에 서 있게 해달라고 바란 적은 없었어요. 단 한 번도. But I'm not sure how much. I'm not sure if we have to get him down to a certain HP threshold, or if we just have to like completely deplete his health. 직원 중 하나가 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 우리는 앞으로 나아가기만 할 뿐 돌이킬 수 없어진 것은 눈길을 주지 않아도 된답니다. 나를 나쁜 세트로 만들려는 거야? I also feel like at some point I should what is it? I should really look into I don't know, bring an evade team with this. 예. 요만치만. 배잔병같이. All right, there we go. 웃고 있을 때인가 13번 수감자. 평소처럼 넉살 좋게 같이 상황을. That's the best I can do. We might work with the bleed team for a little bit, because the bleed team actually can sustain itself too on him. If they actually land heads. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 좋은 대응은 아니지만 안 하는 것보다는 좀 나아가. 다음엔 좀 더 신경 써보자. All right. 총알 까방까올 놈들은 아닌가 보네. Let's do one more. Oh god. Roger always gets the short end of that kind of thing. There we go. Okay, that's a fairly good chunk of health gone for him. I forget how he gets inner strength. I'll have to look up a chat to see how he gains inner strength. But I'm pretty sure it's just from winning. As long as we can clash him out, we'll be fine. All right, and I think this, I forget if this causes bleed or not. All right, and then Gregor. Now take a look at how inner strength this guy is given. Okay, let's see. Opposed attacks deal more damage when hit and inflict fragile. Over if you use a powerful attack, tactical clear gain overheat next turn equals the number of times the skills were used, maximum 5. And overheat is gain clash power down and fragile equal to the stack expires at the turn end. Okay. I can mark around. Gain new pattern. At the end of the turn. At the end of the turn, if he has less than 80% HP. Over inner strength. Go super by turn skills. SP. Okay, let's see. And okay, I'm trying to look at where he actually gains it. I think it's just on use for certain things. On use, yeah. Let's see. Yeah, so he just has to manage his inner strength. Alright, 80% of C, yeah, Lang Hang, okay.
Gain 25 inner strength. This unit stagger recover from stagger. All right, yeah. So so basically, basically he gets inner strength when he does certain things. Okay, we're fine with doing this right now, I think. Unless I have the ability to. Boss does not have her her thing up yet, so we'll be fine with this. Oh, does he? Oh, he inflicted play on Don. 그대로만 해주신다면 오늘은 제압이 빠르겠어요. Oh, I forgot to actually switch Roja's ID to La Mancha. We'll be fine though. I think we'll be fine. I hope we'll be fine. But we're doing okay, I think. I'm hoping. All right. All right. So now I can actually use Otis's. Now I can actually use her attack, I believe. Oh, not yet. I can't. Not yet. All right. That is a slash damage. Okay, we're fine. All right. All right. Let's rep emitter. Sancho. And yeah, that's all I can really do. Grego's gonna take a hit. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 보라고 서 있으면 못 떨어진다. We're still doing fairly well here. And we're bleeding him out pretty well too. All right. There we go. 장치에 긍정적인 알림이 들어왔어요. 그런 기계 안 들여다봐도 딱 보이네. 너희 완전 기세 등등이다. Let's do this to put Tremor on him. That's the best we can possibly do for the time being. All right. Please do max damage to him. 시간의 폐업안에 그 답이 있을까요? It did as much as it could. All right.
We'll see how this one works out. 큰 거 하나 쓸란게. 잊어서는 깨지 말아야. 나도 나가서 싸우면 안 되나? Okay, tag cleaver on. Who is that? 개의치 않고 말씀을. Faust. Superbia. Okay. All right, let's see. This clash as well. And that neuters most of the damage coming out from that. As long as they clash out and break the coin. 죄인인가? 쓸데없는 관심 필요 없다. 상담에서 알려준 대로 한 번도 잘했어. 아닌 판인데 끝은 보고 가야지. Alright, let's do this. 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. 방금 공격 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상을 만들면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. There we go. Okay, he's actually pretty neutered right now. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. All right, let's see. I'm just going to use this on that. Okay. So we got dominating, neutral. I think we'll do fairly well, but this is probably the best turn set that we got for now. 정출할게요. 산초류 경을 온 라샹글. 끝을 낼 시간이다. There we go. And the Blood Fiends are doing very, very well against it. God damn it. Oh yeah, because she has prey, that's why. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 맞야, 이건 좀 받아보라. All right.
And you got the single slash off on him, which doesn't do a whole lot. 하지만 여기서 방심하면 안 돼. 지휘팀이라면 완벽하고 Alright. 없이 모든 걸 끝마쳐야 하지 않겠어? And this is another thing that anybody can clash with. Let me take a look here. I believe this is a skill that anybody can clash with. All right, so okay, that won't work. That won't work. All right, and then actually, on a second. That'll work. And those actually heal us up a little bit too, so whoever gets hit can probably survive the attacks. 선물이라고 할 건 없고. 자, 이걸로 대신하지. Yeah, everybody else got a bit. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아 맥힐 각오를 했어야지. 가면은 쉬운 채로. 와, 방금 건 엄청 고통스러웠겠다. 그 고통과 미움을 똑같이. Who did she just kill? Who did he just kill? Let's see. I'm trying to think of who the hell he just killed because we've got Ryoshu now in. Oh, I think Don is dead. Yeah, I think Don is dead. All right, we'll just try this then. 불가 위압 막아내지 돌아올 서 있으면 못 떨어진다. 바로 해주시죠. 목이 비었잖아. 결국 치명상을 입은 직원이 있군요. 매일 말하는 거지만 모든 치료는 의미가 없어요. 손실을 극복할 수 있는 방법을 모색해 주세요. Yeah, he outsped us, which is a problem. 감히 중지를 건드려? 전부 새기고 기억한 뒤 적결한다. Let's see, I'll try this. Change of others on him. Excel on this one. And then everybody else on this.
All right, that's all I can really do here. 거기구나. How did you miss that badly? 합격장. 방금의 물리적인 공격은 적절하지 못했습니다. 개체의 정보까지 일일이 읽어드리는 기능을 바라시는지는 미처 몰랐군요. 당신도 꽂혀보세요. 누군가에게 저주받는 기분이 어떤 것인지. Alright. 대체의 약점을 정확하게 되면 못 깔아준다. 준비를 철저히 해놓았습니다. 상정용의 공격이 없으니 이것까지 당신 탓을 할 순 없겠고 이만큼은 배웠으니까 알고 맡겨주진 않았을 큰 거 하나 쓰라게. Alright. 진짜 사군 깨지 말아야. 이전 같으면 질질 짜거나 주저앉았을 텐데 최근엔 성장하긴 I have no idea what to do here. All right. That's all I can really do here. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아 맥힐 각오를 했어야지. Yeah, I have no idea how to actually do that after the first time he uses that. I'm just gonna take a look at something real quick. 이번 죽은도 글러먹었네. 그래, 처음부터 싹이 별로긴 했지. 다음 죽은에게 잘하면 돼. 그러다 보면 언젠간. Let's see. I'm just looking at this real quick. Let me take a look here. So, yep. So why do they? Yeah, let me just switch that to be. There you go, La Mancha land again. That might be a bit easier. 이것도 지하인 거지? 꼭 생긴 게 바깥으로 나온 것 같네. 인공의 조명이나. Yeah, let's just go through this. 직원들 복장 점검은 다 마치셨습니까? All right, let's see. This, yeah, we gotta do this real quick. Get through this part, and then we'll have to fight him properly. We keep getting in close. It's just that, like, once he gets that one attack out, we have to be very, very careful. 볼 때마다 무기력해지는군요. 치명상으로 본 직원이 있군요. 매일 말하는 거지만 모든 죽음은 의미가 없습니다. 손실을 극복할 수 있는 방법을 모색해 주세요. 해야 할 고통. Alright, so one more time. Yeah, because I ignored the ads last time and just decided to try to damage race him down, which didn't work out so well. 평소처럼 넉살 좋게
같이 상황을 개선해 보시지. There's really much I can do with this, but yeah. There you go. And she'll have to tank one hit. But she can heal. Can you roll better, please? Jesus Christ, I hate when that happens. Like, yeah, 50% chance of like rolling high and then nothing. 끔찍한 공격이네요. 할 말이라도 있으시다면 All right. 도와드릴게요. 총알 까방까올 놈들은 아닌가 보네. 딱히 할 말은 없네요. 할 수 있다. 힘을 냈으면 한다. Let's try this. 제게 그런 말을 바라시지는 않을 거잖아요. 개체의 약점을 정확히 꿰뚫었습니다. 준비를 철저히 했나 봅니다. Yeah, I forget. Yeah, she actually does heal from bleeding too, so she's fine. 돌아올 수 있으면 못 떨어진다. There you go. All right, let's go. What is oh, her second threshold's already gone. 하던 대로 해보십시오. I'm trying to think of what I actually had in order to do anything to him, because we need another gloom, but we don't have the gloom yet. 불가 위야 막아내지 못하리. Yeah, we're still doing well enough. 1, 2, our blood scythe, yeah. 돌아올 수 있으면 못 떨어진다. 직원 중 하나가 Oh my fucking god. I am giving up on that run because fucking Rojian was useless. Didn't hit a goddamn heads at all, even though she had higher sanity to do so. Like, no, actually hit heads so I can be productive here. 해오던 대로 방송을 켜겠다. Well, yeah, I think I got the rhythm down. It's just a matter of getting him like finishing him off that way. And after this fight, I might call it. We'll see if we can do. I might just do a I might do the final boss later. I know the final boss did get nerfed. 이 자리에 서 있게 해달라고 바란 적은 없었어요. I really wish you could skip this first turn. It's kind of obnoxious. 직원 중 하나가 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 우리는 앞으로 나아가기만 할 뿐 돌이킬 수 없어진 것은 눈길을 주지 않아도 된답니다. 매일 말하는 거지만 모든 죽음은 의미가 없습니다. 손실을 극복할 수 있는 방법을 모색해 주세요. 그러다 죽어버리면 나를 탓할 거잖아. 나를 한 방 제대로 먹어. 만들려는 거야? 너희 꽤 재미난 상대를 만났어. 기도해라. 끔찍한 공격이네요. 예. 요만치밖에 못하냐? The first turn is just always. I don't like the fact that you had to you're forced to do that just for the thing to like pop up. It's really fucking stupid. 같이 상황을 개선해 보시지.
All right, so 그대로만 해주신다면 오늘은 제압이 빠르겠어요. yeah, Lehang is just a straight up damage race. We were doing fine before. It's just I was just dumb and brought the wrong ID to sustain. Thank you, Roger. You're actually not being fucking useless for once. Thank you. Keep rolling high like that. And keeping his sanity down is very fucking important. He's losing a lot of sanity just from existing. 제가 괜히 먹을 것들을 All right. 사는 것이 아닙니다, 단테. 이런 떨거지는 보수적인 잘라낸다. 효과를 기대했었죠. Okay, only one hit there, which is fine. Can you please not? Thank you. All right, and we're good there. Getting some good hits there. 보라고 서 있으면 못 떨어진다. What is Rogia's health even at right now? Okay, she's doing fine. She has no stagger threshold at all. I don't. Oh, the La Mancha does. The La Mancha vampires don't have it. They don't have stagger thresholds at all while they're all together. I didn't notice that. They don't have a stagger threshold. Well, Otis has 3, but the other 2 don't. 전부 쳐지게! 보라고 서 있으면 못 떨어진다. 아류탄초 경혈 육시 찢겨라. All right. 목이 피었잖아. 자. Thank you, Otis. 대부분 분야에서 저는 최고의 성능을 내는 AI지만 응원은 조금 더 준비 시간이 필요합니다. 공감의 영역은 잘 쓰지 않았던 기능이라 Okay, that's a slash attack. 하거든요. I forget what your. I forget what what your thing is. Oh, slash is effective against you, so we can actually do this. ADD. So, womp, bump, 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 and bump. Yeah, all right. 죄인인가? All right. 저쪽에 있음. All right, and then there you go. That's the best we can do for now. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 보라고 서 있으면 못 떨어진다. 아류탄초 경혈 육시 찢겨라.
There we go. He needs a second stagger throttle, basically, I think. 좋은 선물이 되겠군. 오호, 이럴 때는 이런 식의 공격으로 대응하는군요. 기억해야지. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 실전에서는 다 기세라니까. 상태가 안 좋은 아군이 있어. 저분을 신경 쓰면서 싸우는 게 좋을 것 같아요. 아, 기다려봐. All right. I think that's all. I think that's the best we can do. Who is attacking this Gregor? Yeah, so he's getting the Gregor's getting hit twice. Okay, that's fine. All right, we almost got up to the stagger threshold at least. 보라고 서 있으면 못 떨어진다. All right. 사실 이런 고무구실은 제가 아니라 All right, let's see what we can do here. 관리자님도 알다시피 저는 언제나 수십 명의 몫을 해내고 있으니까요. And that is a title here again. So, Boss, what do you need for this? 2, 4, and 3. So something that doesn't use any of that. Who's more just prey? Oh, he's Gregor, so. And then there you go. Where's her strength at? 불가 위압 막아내지 못하리. All right. 좋은 선물이 되겠군. 나라도 그렇게 했을 테지. 이만한 훌륭하군요. All right. We might actually win this one. So his stagger threshold is fucking ridiculous. So. 자기 일 아니라고 그렇게 말하시면 어떡해요? All right. Yeah. There we go. Yep. 불가 위압 막아내지 못하리. 다시 복구하기. Yeah, be staggered out. All right. Good. 이 전투는 And this heals all of us up and gives us sanity. 시원하네. 아쉬운 것을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 점을 잘 찍은 것 같네요. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속 There we go. 좋을 텐데. I got a free turn out of it too. 적출할게요. 하류탄초 경유 육수. 끝장낼 수 있을 것 같은데 소감자들로 효율적인 마무리를 명령하시겠지요, 딴데. And we're just building up bleed on him, which is very, very good.
직원들 작성 점검은 다 마치셨습니다. 깨지 말어야. 특히 저번처럼 소매 단추를 달랑거리는 채로 제압하는 직원이 보여선 Does he have any strength at all? Extreme strength, he has none. Yeah, because he got staggered out, so he lost all of it. No, it's not that. Okay. And then just do Superbia again. All right, and then just do this. 선물이라고 할 건 없고. 자, 이걸로 대신하지. And this heals everybody up at least a little bit. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아 맥힐 각오를 했어야지. 응급 상황에 처한 Who staggered out? 더 큰 손실로 이어지지 않도록 대체 빠른 제압이 필요합니다. Otis. Otis being staggered out is fine. Alright, that's okay for the time being. 불가 위야 막아내지 못하리. 방금 움찔했어. 돌아오고 서 있으면 못 떨어진다. 위험인 것 같아. Yep, Otis is Faust is gone, but I think we're good. We might actually win this one. Faust did her job properly. 씨알도 안 먹히는 방식으로 싸우고 배신들이면 승리로 이끌 상황이 다 좋게 넘어가나. 6번 수감자. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's the best we can do. 돌아오고 서 있으면 못 떨어진다. I think he survives though, because he has the bleed. Yeah, it's just this one turn which screws us over. It's like the turn right after he does that is just the worst turn ever. 숨통 끊기. 비효율적인 공격이었습니다. 여기 피었잖아.
보아니 대체에 관한 기록을 제대로 펼쳐보지도 않은 직원이 있는 듯 시방 큰거 하나 쓸란게 잊어서 깨지 말아야. All right, so all right, I can't do anything except with Otis. And then everybody else can just do this. 적출할게요. 호랑이를 잡으려 그랬으면 누구도 잡아 맥힐 공부를 했어야지. 오, 뭐 땅이 무너지는 소리가 나는데. 출력 감지기가 순간적으로 과부하가 걸렸네요. 괜찮으시려나요? All right, let's try this. 무불아위. 돌아오고 서 있으면 목 떨어진다. 분명히 잘 써. Yeah, this is just after that one turn, like if we survive, it's just a pain in the ass because like I need to be able to speed him out. We almost got him though, because he needs to be under, what is it? Yeah, let's see. Let's just try again. We almost got him. It's just an insane amount of shit. Let's see. 어버이의 뜻을 거스르는 것도 모자라 피를 탐하려 했으니 볼품없는 실패는 마땅한 결과 아니겠어? I'm just looking at a guide real quick. Bullet Hong Lu. Okay, Bullet Hong Lu, and let's see. Urokumo Duo, which is I think that's I forget who that is. I think this is Ishmael. Yeah, because I have her, but I haven't. Let's see. Let's see. I'm just going to. Let's see if I can up-tie her as well. Because I'm just going to see if I can get everybody like her up to speed and just use that, and then use Bullet Hong Lu. Because bleeding him out seems to work the best. And I don't really need a was it Faust for that, because I thought I would need her. Let's see, okay. And then there you go. 나는 밤이 좋더라.
이것저것 임무도 많고. And then I'm just going to level up everybody really quickly. Let's go and do this real quick, see if I can actually get it through. We're gonna do this real quick just to see what we can do with it, see if I can get the unlock the leveling ticket. Yeah, it's these guys. 나만 믿고 다들 집중해줘. Yeah. 도움이 될 수 있을 거야. 그간의 전투 경험이 생각보다 좋은 조치였습니다. 단순해서 좋건 9번 수감자. 물론 Yeah, this is easy, so we're just gonna get this so I can get the excavations out of here. And we'll see how we're doing well against him. It's just that the one turn after that is just insane. That thing actually needs a damage nerf because it's just, yeah, the six that one skill is just really stupid. 효과는 미비하지만 모든 행동이 고유일 수는 없는 거니까. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 지켜보면 좋을 텐데. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가해줘. 이것이 바로 정보의 힘이다. By the 6 coin 10 power AoE, yeah. Which is just, yeah. They overtuned him. 이 기세로 계속 나아가 보자. 실밥이 터졌네. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상을 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. Yeah, so I'll try using the mouse because I think the mouse are actually, or the Heishos, because they're strong against Slash. I'll use a rental for Bullet Honolulu. All right, and then I don't know what these I have to kill. Because yeah, Honolulu is fixing the fight, so we can't get out of not using him. But I could try using a Bullet Honolulu if anybody has one available to use as a rental. I forgot, what is it? I have better bleed IDs as opposed to just what I had before. 저것들도 특이한 것처럼 흐느적대는데? Alright. And then do this, and then we'll try one more attempt with the proper bleed team as well. 크게 의미 있는 성과는 아니지만요. 좋아. 이번에는 제대로 들어갔고. There we go, easy enough. So now I can do farming excavation on this stage, I believe.
오랜 목마름도 어버이를 향한 죄책감도 피를 마시는 순간은 생각나지 않을 거다. 시답자는 사냥이었어. 오늘도 끝났네. You doing this? 하나 없는 끝은 없을 테죠. 평소와 같은 일과였습니다. 잠깐의 아, 간만에 바깥 공기 좋았어요. 오늘도 끝났네. 어떻게? And then one more. 마무리했네. 시답자는 사냥이었어. That should be enough for now. And do this. Okay. Let's do this. We're gonna skip the story and then just upgrade him. 당신의 결전 신청 받아들이죠. Okay. Get the story, upgrade her again, and then maybe upgrade it. Then maybe upgrade who is it? Heathcliff's ID? We'll see. Okay, there you go, good. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we need a couple more. 나는 밤이 좋. Let's see. Dispense. 나는 밤이 좋더라. Alright, he's gone, and then 나는 밤이 좋더라. and we got all that. 20. Alright, so how many do we have right now? 나는 밤이 좋더라. I'll tie him. Yes, okay. We need 100. We need 300 more shards. So there you go. And Ishmael. This is you, Sinclair. There you go. Heathcliff, do you have anything? Heathcliff has nothing. Okay, so 나는 밤이 좋. let's see. Where's my boxes? There. Oh. 20. No. 20 boxes. Use on Heathcliff. Then. Five more. Use on Heathcliff again. And one more. Once more on Heathcliff. Okay, so. Let's get him up. And then. Let's get him up. Okay, so we're good there. And then yep, we're all good. So backup team will be everybody else. So let's go back into it. And let's go in. Port units. We want to use. Yeah, let's use him. Got him. Clear selection, yeah. I say so. 지휘를 받는 책임은 나를 원하신다면 드디어 내가 소재가 준비됐어?
드디어 내가 의로움을 세우기 위해서라면 이제야 부르나. And then that. 일인가요? that. Who's the lowest level anyway? There you go. This is the best we can do for now. 정신을 유지할 수 있기를. So we'll work on it. 이것도 지하인 거지? 꼭 생긴 게 So this will probably just give us a lot of bleed potency. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막혀. 우리 중기가 엄지처럼 엄격한 것도 엄지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아니지. 치명상을 입은 직원이 있군요. 매일 말하는 거지만 모든 죽음은 의미가 없습니다. 손실을 극복할 수 있는 방법을 모색해 주세요. 방금 건 엄청 고통스러웠겠다. 그 고통과 미움을 똑같이 적에게 돌려줘 볼까? 상정웨이의 공격이었으니 이것까지 당신 탓을 할 순 없겠고. Let me just see if I let's see what. 알고 맞게 하진 않았을 테니. 예. 요만치밖에 못하냐? Buffing trios. Okay. You don't use. Let's see. I'm using Dawn, so that's probably why. I could probably not use Dawn and use Ring Isong instead. We'll see though. 죽음이 많을수록 회사는 더 발전해가고 있습니다. Everybody's doing fairly well though. 때문에 잊혀지는 것들이 더 아름다워지기도 한다고. 당신도 그러셨잖아요. There we go. 엎드리도록. We just need to build up bleed and bleed potency on him, and we'll be okay. 쪼가는 총알값 아까울 놈들은 아닌가 보네. 이 자리에 서 있게 해달라고 Alright. 한 적은 없었어요. 단 한 번도. 그쪽도 죄인인가? There you go. As long as sanity is down, we should be able to outroll him. I forget if Isong has a unique ability as the bullet. All right. There we go. At least he's not doing the insane rupture that Kong Chi was doing to us before. 단순해서 좋고. Okay. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 거. Oh, his sanity is low as hell. Max stack 6, yeah. How we got? Does let's see if what Isong actually has as a mechanic. 긴장하셨나요? See. 이럴 땐 크게 심호흡을 하면 도움이 된답니다. At 0, I trade Beyond the Shadow instead. What is Beyond the Shadow? Turn in
turn and reload. So that's when he's out of ammo. He's just playing ammo right now though. What is it? What does his skills even inflict? Oh, he's just a poise unit. He's a very powerful poise unit, but he's still just a poise unit. All right. There you go. His sanity is in the fucking shitter right now from losing all this. We're doing very well now though, so slash, slash, and slash. Get him out one more, and done. Alright. So who do I want to use it on? Who actually is a... Where's Ishmael at? Snack harpoon. There you go. There we go. Oh my god. 저런 건 그냥 쓱싹 하면 끝이라고. 편하게 해. 자기 일 아니라고 그렇게 말하시면. All right, let's just do this. Do I have enough free? I do have. Yeah, we're good on that. 떨거지는 잘라낸다. 그 삶에 마침표를. There you go. He's almost stunned out though, I think. 여행엔 목적이 있었지. That did not stagger him out though. 19 and then 24 as well. Yeah, 35. She's fine though. 1. 먹지. 고기 피었잖아. 방금 공격. 다음에 다른 기프에게도 다시 해봐줄래? 승리로 이끌. Alright. 떨거지는 잘라낸다. There you go. 아류산 초평율 80. 갈라지도록. 기도해라. Let's do the next one. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 이 안정감이 부드럽게. Alright. 힘 깨지 말아야. 세상. 이런 푹신한 날에 안 풀리는 일이었지. Alright, let's do this. I think it's the attack way of this does not go up. It's just the one. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. 환상의 세계로 들어가 보죠. I think this just there you go.
Who's it going to hit? Just him? Yeah, just him. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 관리자님이 그 Alright. 말을 집중해서 듣고 있었다는 결과겠죠. 이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 긍정적인 변화네요. See. One, 2, 3, 4, 5. Okay, no, it's okay. It was just weird. All right, let's actually we'll just do 5, 3, and 2. Okay, so we actually can just use a Gregor here. Garden of Thorns. There you go. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. Oh my god. 직원 중 하나가 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 우리는 앞으로 나아가기만 할 뿐 돌이킬 수 없어진 것은 눈길을 주지 않아도 된답니다. We did well until that one turn where everybody just started fucking up. So we're going to do it again. Once that turn happened and everybody just started rolling, like not rolling well. 어버이와 달리 우리는 We were doing well until then. 책임은 모두 내가 진다. 뜀박질 시간. Let's try this. Because Yisong will actually increase bleed count too. 지하인 거지? 꼭 생긴 게 바깥으로 나. 나만 믿고 다들 집중해줘. So obviously just wait till this turn goes up. 직원 중 하나가 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 우리는 앞으로 나아가기만 할 뿐 돌이킬 수 없어진 것은 눈길을 주지 않아도 된답니다. 그 고통과 미움을 똑같이 적에게 돌려줘 볼까? 치명상을 입은 직원이 있군요. 매일 말하는 거지만 모든 죽음은 의미가 없습니다. This is 손실을 극복할 수 있는 방법을 모색해 주세요. Alright, did somebody just fucking die from that? 패잔병같이 무릎을 꿇고 있을 때인가 13번 수감자. Oh yeah, that's right, because this the first sacrificial gets hit by everybody. 같이 상황을 개선해 So if you stagger in the opening turn, you don't get staggered for the rest of the fight basically. And then Dante heals them to full. 우리 숙고를 건드렸겠다. There we go. Can you roll higher, please? 조금이라도 머리통을 굴리게 돼서 돌아온 줄 알았다만 요즘 What is his resistance anyway? Oh, he endures everything. He endures everything. That's what that is. And everybody rolled low, so yeah, we're giving up.
Because that was just a terrible first couple turns. It's just really, really fucking bad. 아이씨 쪽팔리게. 야. One more time. 이거 수습. And then gotta go in here, support. Do you have full stop? Yeah, and this person actually has the ego too, the new ego, which is nice. 이것도 지하인 거지? Already uptied, so I can actually see what it does to him. I think it's just rupture. It probably is just rupture. 직원들 복장 점검은 다 긴장하셨나요? 그럴 땐 크게 심호흡을 Yeah, ignore the target's defense skill. The skill does not hit an enemy. After attack, gain flat. This unit takes fixed damage by the skill's final power. That was a second before 1 to see. The skill does not consume eco resources. We'll see how that works out. 뭐 땅이 무너지는 소리 났는데. 출력 감지기가 순간적으로 과부하가 걸렸네요. 괜찮으시나요? 뭐 상정 외의 공격이었으니 이것까지 당신 탓을 할 수 없겠군요. 설마 알고 말이하진 않아. Yeah, these guys, you pretty much just have to go against whatever their ego weaknesses are. I forget what his are. I think it's like pride and something else. Well, he uses mostly just pride and gluttony. 엄청 고통스러웠겠다. 그 고통과 미움을 똑같이 적에게 직원 중 하나가 돌려줘볼까? 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 우리는 앞으로 요만치밖에 못하냐? 패잔병같이 무릎을 꿇고 있을 때인가 13번 수감자. 긴장하셨나요? 그럴 땐 크게 심호흡을 하면 도움이 같이 된답니다. 상황을 개선해 보시지. 떨거지는 잘라낸다. 기대된다. Alright, he's at -5 sanity, which is nice. We should keep it at low sanity and refine. We're golden. Also keeping him bleeding. And he reloads his sword. 단순해서 좋군 9번 수감자. 물론 And we're doing well now. Let's... There you go. Alright, his sound is low. We should be doing well against it now. Yep, thank you. God damn it. One, two. Okay, yeah, not that much. 자, 출발해 볼까요?
His sanity is still very, very low at this point, so we're doing fairly well. We also have a good amount of ego resources. We just need a few more gluttonies in order to do our thing against him. There you go. Perfect. 1, 2. There you go. 큰 거 하나 쏠란게. 진짜 사돈 깨지 말아야. 저쪽에 있음. 도구 챙겼으면 달리라움. So who do I want to use this on? Let's try that harpoon. Oh, that's not gonna work. What do we want to use on you? All right, yeah, let's just do this. Are you fucking kidding me? Oh, but he flipped the tails anyway, so it doesn't matter that much. Let's do this one because we actually need a bit of a heal. 선물이라고 할 건 없고. 자, 이걸로 대신하지. 돌아올 서 있으면 못 떨어진다. All right, he's healed up at least. 40. 먹지. 우리 숙구를 건드렸겠다. 이제 공주였어. 모두들 죄책감을 버려. Let's do this. 어차피 구하지 못할 동해였어. 돌아올 서 있으면 못 떨어진다. Yeah, because he fucking lost to that attack, which means he gets fucking buffed to high hell when he wins that. So we'll see. I have no idea what I'm doing wrong here. I'd probably just go back to doing a Rutcher team because it's just he definitely needs a nerf. He is overtuned. So yeah, let's just do the Rutcher team. So for this one, yeah, it's all the Hay shows. 잠깐. 이번 임무는 내가 나갈게. Let's see, yeah. 괜찮지? 이제야 부르 명을 받듭니다. 잠깐 의로움을 세우기 위해서라면. And then 나 훌륭한 미끼 될 수 있어. we'll support with Honglu again.
저주를 형님과 누님들을 관리인가 사후 처리로구만. 다들 연장 챙기죠. All right, we'll just redo this. So 지위를 받는 건 오랜만이. 명을 받든 이제 잠깐 나 의로움을 관리 다들 형님과 저주를 There 끼얹은 you go. 것이 있나 보군요. 사건을 끝내러 가볼까? at least we get some people who are 꼭 생긴 게 more resistant to slashes than anything else. So can at least tank more damage. 또 제압할 것이 있는 Okay, normal to slash, normal to slash, slash ineffective, ineffective, 주군께서 찾아오신 effective, and ineffective. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 한 방 제대로 먹었군. 너희 꽤 재밌는 상대를 만났어. 잠깐만 기다려라. 직원 중 하나가 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 우리는 앞으로 나아가기만 할 방금 뿐 건 엄청 돌이킬 수 없어진 것은 부끄러웠겠다. 눈길을 그 주지 고통과 않아도 눈물 된답니다. 똑같이 적에게 돌려줘 볼까? 항상 보는 장면이지만 볼 때마다 무기력해지는군요. Let's do this. 패잔병같이 무릎을 꿇고 있을 때인가 13번 수감자. 불가 미약 평소처럼 막아내지 넉살 좋게 같이 상황을 개선해 보시지. There you go. One. At least, okay, we got some really good initial rolls at least. 쪼가는 총알 가방 가올 놈들은 아닌가 보네. 이 자리에 서 있게 해달라고 Alright, let's just do this, because we're actually, yeah. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. I believe it is possible to get. God damn it! All right, okay, good. They're all rolling very poorly this turn. 야, 이건 좀 받아. 이 자리에 서 있게 해달라고. Okay, there we go. Now we're actually doing very well against him. 목을 콱 물어버리세요. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 보라고 서 있으면 못 떨어진다. The fact there's no real way to increase structure count is just annoying as hell. There needs to be something done about that. 숨통 끊기. There you go. 마침표를. 사실 이런 고무구실은 제가 아니라 세피라들의 역할이긴 하죠. I wonder if who can actually work this out. 저는 언제나 수십 명의 몫을 해내고 있으니까요.
Where's Honglu at? Or Otis can do it. No, she can't. 개의치 않고 말씀. Who else can do it? Alright, and then bump, 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 and bump. There you go. 불가 위야. 막아내지 못하리. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. There you go. 단순해서 좋군. 하고 나온 게 이 짝도 달아오르는구나. 좋은 성과를 갖고 먹을 콱 돌아온다면 물어버리자고. 달고 짭짤한 걸 준비해두지. And this, yeah, this is like next to no damage to them because so was a slash resist. I wish I had full stop Honglu for myself because then I could just configure him to be a little better and actually use what's it, lasso ego. I have red sheet Dawn. 이 수많은 소원들 중 그대가 이루고 싶은 소원 무엇인가? 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 Only 2 damage? 우수하다는 Okay, good. 다행이군요. And second threshold is in 10 health. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. All right. Who just died? 이게 어떻게 되신 일인가? 무관심사. 온몸이 Otis died. 땅바닥에 흩뿌려지고 Oh, from the burn damage. 존경하는 관리자님 고생은 본인이 다 시키는군. All right, and then 나아가주게. 벌써 지쳤을까? 과연 oh my god. 좋지 않은 직원이 보입니다. 끝은 보고 가야지. 로 뒷박스 영상을 입을 수도 있거든요. 관리자님의 냉철한 판단력이 필요할 때입니다. I don't know what the hell happened with that. I think it's because I think it's because I used an active guard as opposed to the leg and main for that. 철저히 된답니다. 편히 쉬시게. All right. 재료가 잔뜩 있음. Let's see. 저쪽에 있음. 도구 챙겼으면 달리라움. Let's do this.
불가 위야. That's the best I can probably do. 나가지 못하리. 틈 끊어. 바로 이. 방금 움찔했어. 뭐라고 서 있으면 못 떨어진다. 약점인 것 같아. Christ. 숨통 끊기. 살짝 로신한테. Alright, try this. 몇 번이고? 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 수감자를 고깃 조각으로 만들어 이제 봐야 깨지 말아야. 당신만 괴로울 텐데. 시계를 돌리는 일에 너무 익숙해진 것 아닙니까? Do you have anybody that can actually inflict binds on him? Alright, let's just do this. Alright, let's do that. I think the problem was that I accidentally had Faust tank one of those big hits, and I really shouldn't have done that. And there we go. 타겟 포착 1시 방향. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아내킬 각오를 했어야지. 뭘 위해? 지금까지. 이건 아군이었던 것 같지 않음? 시체만 남은 We're gonna give up. We're gonna try again the bleed team. We're gonna try with the bleed team again because the bleed team seems to be working pretty well, but I have no idea. Like it's just in his damage output for that one attack is just stupid and really needs a nerf. Let's see, and then that team. We'll stop her. There you go. 뜀박질 시간. 이것도 지하인 거지? 꼭 생긴 게 바깥으로 나온 것 같네. You killed them to play, yeah. 위에서 당신을 관리자로 정한 데에는 합당한 이유가 있겠지. 기대하고 있겠습니다, 단테. Let's do this to get the thing out. 상정웨이의 공격이었으니 이것까지 당신 탓을 할 순 없겠군요.
설마 알고 맞게 하진 않았을 테니. I'm just looking at a guide that I have right in front of me to see what I have to do. You see, 요만치밖에 못하냐? let's see, and then do this once more. 패잔병같이 무릎을 꿇고 있을 때인가 13번 수감자. 평소처럼 넉살 좋게. Let's do this. 상황을 개선해 보시죠. Can you actually fucking hit things, please? There you go. 모든 걸 거둬들일 순 없었어. At least you rolled max on your damage roll. 먹지. 방금의 물리적인 공격은 적절하지 못했습니다. 개체의 정보까지 일일이 읽어드리는 기능을 바라시는지는 미처 몰랐군요. All right, there we go, and then. 갑니다. There you go, and pop. Are you fucking kidding me? Fucking pray. 맞야, 이건 좀 받아보라. There we go. 응원도 결국은 나약한 자들이나. So we just need to keep it. We actually win now. Win some rolls out. 돌아올 서 있으면 목 떨어진다. There you go. There we go. We're actually getting our good sanity up now and getting his down. All right, what do we want to do here? 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 Okay. 적절한 걸 준비해두지. Okay, and then. There we go. 타겟 포착. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. Okay, yeah, at least Snag harpooned him out, so we're good. 장부에 적힌 놈들은 He did next to no damage there. Also, yeah. 우리 중지가 엄지처럼 엄격한. Yeah, I forgot, he does damage based off his speed, I believe. 목 떨어진다. How the hell do you miss the second coin whenever you do that shit? Alright.
There you go, and then let's see, 1. This should get him down to the stagger threshold pretty quickly. 1, 2. Okay. 다들 재료 손질이 빨라지지 않았어? 좋은 재료 덕에 신이 난 것 아니겠소? Let's see. Yeah, let's do this. Are you? 돌아올 서 있으면 목 떨어진다. 기다려라. Alright, that did stagger him out at least. 좋았어. 이대로만 계속해 보면 좋을 텐데. 시방 큰 거 하나 쓸란게. 할 수 없다고 생각하는 직원이 깨지 보인다면 말아야. 나한테 Alright, so. Can you resist bleed again? I forget if you can. Yeah, you can resist, you can resist this shit, so. There we go. 점 찍었네. 내가 찾은 나만의 항해 방식. There we go. Yeah, next to no damage. So yeah, we are doing fairly well there. So. 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. All right, and then let's just do this to heal ourselves up a little bit. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. All right, and this heals with everybody. 자, 이걸로 대신하지. 1, 2. But thing is, he can't stagger out, so he's fine. 그러다 죽어버리면 나를 건드렸겠다. 나를 나쁜 새끼로 만들려는 거야. All right, and then on Lou. 역시 Alright. 이곳은 결코 안전해질 수 없나 봐요. 살아남은 직원은 잘 돌봐주세요. 어차피 금방 다시 나빠지겠지만. And then, yeah, we're all good here with everything else. Herbia. Oh, yep. Activate that. Yep. 점 찍었네. All right. 1, 2, 3. Yep. 선물이라고 할 건 없고. One more heal. 이걸로 대신하지. One, 2, 먹지. 3. Okay.
큰 거 하나 쓸란게 이제 산 깨지 말아야. 가급적 전투 All right, let's see if I can actually. 좋겠는데. There you go. We're just gonna hit with the bind, and then there you go. I believe the attack ends when ends the turn, so. 나가서 싸워. 뒤는 내가 받아. 지겹군. 이 몸이 직접 손봐야겠느냐. Yep. 2, 3, 4, 5, 6. 항상 보는 장면이지만. Okay, so who did he max? Who did he like kill out? We're gonna lose at least one person to this, but we'll be okay. All right. 가면은 쉬운 채로 죽여. 한 방 제대로 먹었군. 너희 재밌는 상대를 만났군. All right, so we have one staggered out. 어떻게 되신 일인가, 보관 선생. 온 몸이 정해져서 땅바닥에 흩뿌려지고 말이야. 존경하는 관리자님 고생. Yeah, and everybody just rolled lower speed than him, which fucking sucks. So if that's the case, let's see. This is his first attack that we're clashing up against. All right. Let's just do this. Spam egos on him. 자, 이쪽입니다. 무불화불. 돌아올 서 있으면 못 떨어진다. 잠깐만 기다려라. 오, 뭐 땅이 무너지는 소리 났는데. Yeah, we can't do it. Yeah, because he's just too fast. We just. 직원 중 하나가 큰 피해를 입었군요.
그러나 아시다시피 우리는 앞으로 나아가기만 할 뿐 돌이킬 수 없어진 것엔 눈길을 주지 않아도 된답니다. 연애 있었어. 도구 잘못 챙겨갔잖아. 그럼 다른 거 챙겨가시오. 환상의 세계로 Yeah, because I think it's just the one attack that's a bit too difficult for us. 끔찍한 공격이네요. 끝나는 걸. 큰 거 하나 쓸란게 잊어서 흥 깨지 말어야. Yeah, let's see how well we can do with this. So. Yeah. There is nothing that can be done. Who's he? He's attacking everybody, I believe. So let's do that one. Why not? 거기구나. Yeah, they just fucking nukes everybody. 바로 해주시죠. 치명상을 입은 직원이 있군요. 매일 말하는 거지만 모든 죽음은 의미가 없습니다. 손실을 극복할 수 있는 방법을 모색해 주세요. 모든 게 전부 엉망이지 않나. 집에 돌아가기 부끄럽군. 내가 돌아갈 집이 남아. All right, we're gonna try that one more time because I don't know. I am very stubborn. We're gonna do one more because this is just. I feel a lot of people are saying like the only skill that's a problem is the one skill at the 40% mark. 이것도 지하인 거지? 꼭 생긴 게 바깥으로 나온 것 같네. Okay, we're gonna just do this one more time. Like, I have a feeling that I'm not sure what they did to him. They either overtuned him or they just didn't play test him. 응원도 결국은 나약한 자들이나 죄인인가? 위안일 뿐입니다. 정보팀은 조금 더 가치 있는 걸 추구하는 부서 아니겠습니까? 뭐 땅이 무너지는 소리가 나는데. 출력 감지기가 순간적으로 과부하가 걸렸네요. 괜찮으시려나요? 와, 방금 건 엄청 고통스러웠겠다. 그 고통과 미움을 똑같이 적에게 돌려줘 볼까? 한방 제대로 먹었군. 너희 꽤 재밌는 상대를 만났어. 내야 고통. 직원 중 하나가 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 우리는 앞으로 나아가기만 할 뿐. 예헤. 요만치밖에 못하냐? Yeah, just gonna do this. 패잔병같이 무릎을 꿇고 있을 때인가 13번 수감자. 평소처럼 낯설 좋게 같이 상황을 개선해 보시지.
Okay, I think we just won all the classes for this, so yeah, we're good. We should be good for now. Also, we are definitely bleeding him out, like, steadily. He has what, 6 count to bleed? Already, yeah, 6 count to bleed already, so we're doing fine. I forgot to equip a Honglu that actually, I forgot to equip full self Honglu, but it's fine. Even with the prey marks, he still manages to outroll him, which is good. All right. 안정감 있고 부드럽게 잡히는 톡신. 최상급. 이런 톡신한 말에 안 풀리는 일이었지. We really need to not clash with that student in particular, with just Gregor. We have to give it to somebody else, because Gregor's getting a lot of burn on him. Oh, and his bullets are out. There we go. 저런 건 그냥 쓱싹쓱싹 하는 끝이라고. 편하게 해. 자기 일 아니라고 그렇게 말하시면 어떡해요? All right, let's see. What is Gregor? What is your burn? You're 12 burn for 11. Yeah, 12 damage for 11 things. So. We're gonna, what is it? Do the same thing with this itchy burn. Itchy, there we go. All right, that. Yeah, the power counters don't work. That does. God damn it, Ishmael! When you have that much of a chance to actually hit heads and you still flip tails, I fucking hate you. And Gregor's still clashing with that one skill. 죽어버리면 나를 택할 거잖아. 나를 나쁜 세피라로 만들려는 거야. We're gonna give him a Jedi to Rupture team again. 아이씨, 쪽팔리게. 야, 난 이거 수습할 때까지 죽어도 안 돌아갈 거다. 부조장한테는 다음 조직 회의 전까지는 돌아갈 거라고. All right, yeah. I think I might wait for a nerf if it's going to be this fucking frustrating. So, let's see. So we have
Let's see, full hay show. There, yep. 의로움을 세. 이 명을 어디서 뱀 기어가는 소리 들리죠? 잠깐. 이번 임무는 내가 나가. Okay, support. 괜찮지? Do a full stopper, we do a full stopper. That's the best full stopper that we got. 건 오랜만이네요. And then, let's see. 다들 관리인가 저주를 끼얹 형님과 나 훌륭한 미끼 될 수 있어. There you go. 필두 출진. 이것도 지하인 거지? 꼭 So I had to wonder why Faust takes so much damage from the one attack. 사실 이런 보모구실은 제가 Okay, we failed a gluttony, that's why. 관리자님도 알다시피 Are they all like that? 플러스는 언제나 No, they're not. 언제든 더 해고 처리할 있으니까요. 먹잇감이 있나? Let's see. 왜? 긴장하셨나요? 주군께서 찾아오시는 건 아니 말씀하십시오. 또아리를 튼 뱀 근처엔 오지 Alright, let's see. 불가 위야. We'll actually have Gregor counter the gluttony skill every time if he can. 와, 방금 건 엄청 고통스러웠겠다. 그 고통과 미움을 똑같이 적에게 돌려보자. 잠깐 기다려라. 항상 보는 장면이지만 볼 때마다 무기력해지는군요. 상정의의 Alright, and then 이것까지 당신 탓을 할 순 없겠군요. 설마 알고 맞게 하진 않았을까? Alright, there we go. 패잔병같이 무릎을 꿇고 있을 때인가 13번 수감자. 평소처럼 넉살 좋게 같이 상황을 개선해 보시지. Okay, so they have the gluttony skill up right now. And none of us actually have unbreakables. 목을 콱 물어버리자고. There we go. Yeah, I can't just win rate him. I actually have to like clash him creatively with certain things. And can't just have like one person eat all the gluttony attacks. Because that inflicts a burn. Alright, next up. Come on. There you go, any attack. Who is Okay, Gregor, no, Heathcliff is doing that, which is normal. 그럴 리 없는데. Okay. 불렀어 죽은? 필요한 일 있으면 Erogia. 또아리를 튼 뱀 근처엔 오지 Greg can do that. 헤어내리. Oh my fucking god, Faust.
There we go. 맞야, 이건 좀 받아보라. 선물을 잔뜩 만들 수 있을 것 All right, who's second that? 기쁘고 신나는 날이요. Oh, Faust. 개의치 않고 말씀을. What's your gluttony res? 근처엔 오지 말랬잖아. Spend the rounds. Let's see. 불가 이야. 나가내지 못하리. All right. 방금 움찔했어. 저기가 약점인 것 같아. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 떨어진다. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. There we go. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. Fucking kidding me? He's only does 4 damage there. 큰거 하나 쓸란게. 잔뜩 만들 수 있을 것 같아. 말이야. 기쁘고 신나는 날이요. All right, let's see. Can Fluisac do it? Oh, god damn it. Fluisac doesn't do it to him. Otis. Bro, it doesn't. Okay, doesn't do much to him. That doesn't do much to him. Where's Hong Lu at? Okay, Hong Lu does stuff to him. Let me clash out with him, with Hong Lu. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 환상의 세계로 들어가 보죠. There we go. 이 자리에 서 있게 하고 해달라고 나온 바란 적은 게 이짝도 없었어요. 달아오르는구만. Let's do that and do this. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 모든 결과들은 하우스트가 알아요. 보라고 서 있으면 Come on. 못 떨어진다. 2, 3. 과연 숨통 끊기. That's just fucking annoying, but whatever. 뜨거운 불꽃이 마음을 녹일 수 있다면
상태가 좋지 않은 직원이 있다는 건 알고 있습니다. 애매한 동정심은 버려주시겠습니까? Let's do this. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. All right. He's almost down to his second thing. 밖에서 맡고 있는 꼴을 보니 그다지 그렇게 하지 말어야. 관리자. Okay, he basically just needs to, what is it? For second threshold is what? 마십시오. Okay, basically 100 health. Let's see if this how this works. All right. And then this. 이 전투는 승리할 거예요. And everybody heals for a little bit. And does very little damage to like 5 people. Are 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막혀. 우리 중지가 you fucking kidding me? 보라고 서 있으면 목 이해할 수 떨어진다. 없는 걸 요구하는 것도 아니고. All right, there we go. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 후, 저것들도 취한 것처럼 흐느적대는데? 그래서 저러는 건 Let's do this. 기회를 잡으시는 게 좋겠어요. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 연장 솜씨가 장난하죠. 선물 만들고 도구 연습만 하는 것이오. 인력의 Who just got fucking nuked? 아직은 상황이 좋지 않으니 서둘러 가보죠. All right. And we'll just do this. So we're basically just gonna get a fresh party almost immediately. 호랑이를 잡으려고 그랬으면 누구도 잡아 맥힐 각오를 했어야지. 묘난 건 저였나 보군요. All right, yep, we actually win this one. So there we go. I mean, yeah, Faust is dead, but still, everybody else is doing fine. All right, next to no damage there.
I had no idea why I brought Molar Ishmael, but whatever. 저는 봤어요, 관리자님. 죽어가는 직원의 간절한 표정을. All right, let's see. How we had to do 14. We had to do 400 damage to him in a single turn, which is probably possible just from nuking him. And then let's see. Yep, that's good. 나아가주게. 숨통 끊기. We got him. We got him. We got him. 조금이라도 머리통을 돌리게 되어서 돌아온 줄 알았다만 이 거리는 충분해. 너한테. 알겠지만. He's like 16 health away. We got him. 죄송해요. 잠시 어지러워서 못 봤어요. 뭐 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 당신을 인도해주진 못해도 따뜻하게 안아줄 수는 있어요. 돌아올 서 있으면 못 떨어진다. There you go. 한 방 제대로 먹었군. 너희 꽤 재밌는 생물을 만났어. What is his HP gate? 땅이 무너지는 소리가 났는데. 탄력 감지기가 순간적으로 과부하가 걸렸네요. 시방 큰거 하나 괜찮으시려나요? 쓸란게 빚어서 흥 깨지 말어야. 잘근잘근 씹어버리겠네. 나의 손으로 잘라낼 수 있다면. All right. 호랑이를 One, two, three, 4, 5, 6. 빛나고 있었는가. 또 얼굴에 빛을 갑을 했군. 11번. 이전 나아가주게. 같으면 질질 짜거나 주저앉았어. 최근엔 성장하기 한 모양이군. 돌아올 서 있으면 못 떨어진다. 이상한데. 작은 나비의 날개라 해도 이곳을. So yeah, what is his HP gate, or do you have to get all of them down? Because I thought it was like at 1,000 you could do it, but whatever. Let's see. 이번 죽은도 글러먹었네. 그래, 처음부터 싹이 별로긴 했지. 다음 죽은에게 잘하면 돼. All right, I think we're just gonna call it for tonight because I spent way too much time on this. I might just figure out how to do it on my own, but that'll be it for me. And then I'll probably finish up on Saturday, if anything. Bye, guys. We'll do it later. Bye, bye.